You are watching Sound Country Talk. Watch, share, like, subscribe. Watch, share, like, subscribe. Sasa nimpatie gavana wetu, Gavana Kaera Mwangaza awasalimie. Ngoja. Patia Kaera. Ebu, sikia. Endelea. Kiotene, habari zenu? Kaende. Kabati. Kaende. Kabati. Rais, nakushukuru sana. Ni asanti kwa sababu umeleta maendeleo. Na tunaomba kama viongozi, kwa sababu umeleta maendeleo, hawa vijana wapewe kazi, waache kutumiwa na viongozi wawili. Kuna kiongozi na viongozi pale ambao wanawatumia. Kwa hivyo naomba Dani Kere na Mheshimiwa Rentore, patia vijana kazi nzuri, waache kupiga makelele kwa uwanja. Tunaomba jambo lingine, Mheshimiwa Rais. Kuna police post. Ebu tusikizane. Vijana, ngoja. Mimi nataka tuelewane hivi. Ngoja. Aya, tumesikia ile mmesema. Asante sana. Aya, hebu tuelewane. Mimi nataka tuelewane. Watu wa Kiutine, nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. Tunaelewana? Hii siasa makelele ni siasa mbaya. Nyinyi vijana, nataka niwaambie, mimi nataka niwapangie kazi ya ajira. Mambo ya kuja kupiga makelele kwa mkutano mimi sitaki. Musikie vizuri. Sijui kama tunaelewana. Sisi tumekuja hapa kupanga mambo ya maendeleo ya Meru. Mambo ya barabara ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya kilimo ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya stima ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Kusomesha watoto wetu ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Tabia kama hii mimi sitaki tena. Kwa mkutano ya rais mimi sitaki watu wa kupiga makelele. Ninyi mnanisikia? Hii ni kukosa heshima. Mimi nataka kila kiongozi apatiwe heshima. Na mimi nataka niwaambie hivi. Sikizeni vizuri. Watu wa Meru, tunaelewana? Kuna siku nyinyi wananchi mtakuja kuamua. Mtu akifanya kazi si mtamuendelea aendelee na kazi? Mtu akikosa kufanya kazi si mtamfukuza aende nyumbani? Iko nafasi ya uchaguzi saa hii. Vijana tafadhali, mimi nataka niwaeleze, tabia hii ya makelele ni mambo ya Azimio na ni maneno ya ODM. Sisi hatutaki mambo ya ODM katika mkutano ya UDA na mkutano ya Kenya Kwanza. Ninyi mnanielewa? Kwa hivyo, tabia kama hii ya kupigiana makelele iwe ya mwisho leo. Mimi nataka niwaulize nyinyi vijana, tunawaheshimu na tunawapangia kazi yenu. Tumepanga kazi ya housing, tumefanya kazi ile ingine, na tunataka vijana wetu watumike katika kazi ya kufanya maendeleo na kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana watu wa Kiutine? Mnasema tabia kama hii endelee ama tukomeshe? Mmesema hatutaki makelele kwa mkutano. Wale wanasema hatutaki makelele kwa mkutano, nione kwa mkono. Ndio. We do not want this kind of nonsense. Tunaelewana?
We want a united country. Sisi ni watu wa mpango, sisi ni watu wa heshima, sisi ni watu wa kazi, sisi hapana watu wa maandamano na makelele na fujo. Mambo ya fujo, kuna wenye wanajulikana kwa mambo ya fujo. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo mambo ya kupangiana kwa mkutano kama hii ikome. Kila kiongozi aheshimu mwenzake. Wananchi hawa ni waakili, watajua vile watatupanga. Watasahihisha kazi ya tuko na njaa. Oi Gachagua. Oi Sabaya na Ruto tuko na njaa. Nikizani marafiki yanyu. Tuliwachagua usiku wa manane. Nisikia ni kutoka Romuruti. Romuruti kwa na njaa. Hakuna kitu iliyo kwa hapa Romuruti. Gachagua. Ruto. Gachagua. Ruto. Nikizani sisi. Hii nyumba nimebeba. Amelala njaa siku 3. Mimi nimelala njaa. Hakuna kitu ya kupeubwa. Hakuna kitu bila kura. Gachagua. Nisikizani kwa huruma. Gachagua. Ruto yetu. Nisikizani huruma yetu. Gachagua. Ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Hata kama anasema tugaramike, anatuumiza. Hata ninashangaa hii pesa walikopa bank. Kuna pesa last month wamekopa bank. Tunashindwa aje hiyo pesa wamekopa ilifanya nini? Yeye mwenyewe anasema hataki deni. Na deni anakopa ya nini hata bank? Kuna pesa. Maandamano sisi tunaendelea na maandamano. Ni vile tu unakusaini lazima tusaini. Hata Nakuru hapa tuko watu wa Azimio. Na mtu asidanganye ati Nakuru ati ni watu wa UDA. Tuko Azimio damu. Hata soko tuko na watu wa Azimio. Mtu asiwahi sema ati hii Nakuru town ni ya UDA. Huku ni Azimio. Azimio ni wengi. Ni vile hata wajui sahi kama mko hapa. Otherwise Azimio tuko. Watu wamekuja mpaka na hii. Hata niko na kitambulisho na mtu asiseme na bila naweka signature. Eldoret Airport, and I need anyone to challenge me on this. Eldoret Airport, in 4 months ago, in May, June, every week, it was collecting 70 million from taxes from goods from Abu Dhabi. Last week, it hardly did 28. What happened? Because of over-taxation and changing the taxation regime The duties. and the duties, the goods are now going to Endebe and Dar es Salaam. Now, how will you get your targets? That explains to you why even after increasing taxes in every sector and to everyone, KRA had a shortage of 98 billion. They are not hitting their target. They are not hitting their target. I thought the mace was 79 billion shillings. Chini ya Gavana
wangu, malenga Josh, usemi wangu na maliza. Asante. Watch, share, like, subscribe. You are watching Sound County Talk. Watch, share, like, subscribe. Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na unawajua nyinyi. Kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. The 2.2 billion has been spent in the office of the president and State House between July and September. If you do that calculation, it means that we spend in that office 23 million per day and 1 million per hour. That cannot be sustainable. Ladies and gentlemen, introducing the newest millionaire in town. Sisi vile vile sio wote ambao Akenda mkoja. Akasiezi karaka. Uwe ae. Magala magala. Niko tayari. Kulipa gharama. Nitasimama maovu ya kitawala. Nitasimama maovu ya kitawala. Ukizani ubinafsi ukabila. sisi vile vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimfuata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu wewe umetukosea. Sasa tumesema siku ya Jumatano. Mko tayari? Mko tayari? Tumesema tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Sound County Talk. Tukutane Sound County Talk.
Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, William Ruto and his push for the so-called affordable housing has hit a snag again. The Court of Appeal says it's still unconstitutional and therefore it should be stopped forthwith. No more deductions from the workers as William Ruto had intended, planned, and of course drawn out. Therefore, I believe they will be looking on how to go to the Supreme Court to see if they will still get orders to continue with the living Kenyans. But for now, Kenyans can go to bed knowing that that particular levy is no longer viable, is no longer active at the moment. Now, as that is happening, William Ruto, of course, is on the forefront, and his claim is he's planning to defy court orders and continue with this affordable housing project, regardless of what the courts have said. And then the workers' union, on the other hand, they say, let him try, but any employer who continues to deduct the housing levy, he is going to face mass action from the workers because it is no longer business as usual. Nobody wants to be taken for a ride anymore. And then, of course, there was another trouble for William Ruto and team from the courts still. The Kenya police are not going to Haiti. They don't have constitutional mandate to be deployed outside the country. Now, against all that William Ruto was planning, he promised the US and the rest of the world that he's capable of deploying the police to go and stabilize Haiti. The court thinks otherwise. Now, it appears that today it was a bad day for William Ruto and team as far as the courts and the cases are concerned. We call upon you to be on the forefront even as we start this conversation. Please invite somebody, remind somebody, let us engage and make a difference tonight, even as we look deeply into this matter and then, of course, come up with a lasting solution. So nobody's taking this line down anymore. The Union for Workers, the Nurses Union, the Teachers Union, and other university staff union are spitting fire as far as the deduction for housing levy are concerned. And that means let William Ruto try it. I believe this is one of the things that will cause that spike for the unprecedented mass action that William Ruto has been running away from all along. And then, of course, shares of trouble, the ground has shifted. The ground is becoming slippery for one William Ruto in his of course, campaign mode that he is trying to tune the country into, and then, of course, try to divert the attention of Kenyans from asking right questions in order to demand right answers. I want to salute all of you that are joining us. We are live on Sound Candid Talk Live YouTube channel, Sound Candid Talk YouTube channel, and Ingoziem Bernard profile page on Facebook, as well as TikTok. Thank you for the TikTok family. Asante sana kwa kujoin. Tafadhali ukijoin karibisha mtu, endelea kutap screen, alafu tusonge mbele tunapomakinika kwa kuchambua siasa zetu na kujua mbivu na mbichi ya mambo haya yote. Kwa hivyo usikae mbali, wa saa ndio huu
mambo lazima yaende kulingana na ratiba, na hiyo ratiba lazima iwe kwa faida ya Mkenya. Sababu ya sikuwa hapa kila siku ni kuhakikisha kwamba Mkenya anafaidika na Mkenya ananuzurika kutokana na maafa yote ambayo serikali ya William Ruto inapanga na kupangua kinyume na Wakenya. Kwa hivyo usikae mbali, karibisha mtu, alafu anza tu na kulike video. And of course, there is the poll question that we want you to respond to. And the poll question is simple. Tonight, we are asking, will Kenyans get William Ruto off the hook for his defiance of court orders? Will Kenyans tolerate the defiance of court orders, especially when those court orders are in the pretext of making life affordable for Kenyans and making life easy for Kenyans? So who is who? Are Kenyans going to rally behind Ruto against the courts, or Kenyans are going to rally behind the courts against Ruto? This is one thing that we all must adhere to, and then of course take a rightful position that will help us get to where we are going. Asante sana. Ni wasabai wawili watatu tunapoanza na hiyo story. Link ya kutumia kuingia studio nishaweka kwa comment section. Tafadhali click on it, allow StreamYard to configure for you the camera as well as the audio, and you will be in this space for us to get talking. M&A, welcome to the show. Dahi Abdi, welcome to the show. Esther Stoll, welcome to the show. Good evening to you. Mr. Freedom, thank you so much. Karibu kwa show. Asante sana kwa kuwa hapa. Naamini kwamba maswala yanakwenda ipasavyo. Thomas A, let him build without a housing levy. Asante sana. Karibu kwa show. Tatu Juma, we salute you. Sema wametuua na maandamano hao. Sawa, tusonge mbele. Tatu Juma, thank you so much. Kuna main 2 Hope Tape 2, karibu kwa show. Asante sana. Judith Okemwa, karibu kwa show. Say Kenya is bigger than Ruto. I agree with you. And then say Freedom anasema, I hope this is going to relieve Kenyans from for good. Ask the courts not to look back. Kenya is bigger than Ruto. I agree with you. Okay, sending 1,000 police to stabilize Haiti while Oga wanachinja wasichana wetu ndani ya Airbnb kama kuku. That's the whatever that we call it, the paradox of the whole thing, that we are so much concerned about the Haiti safety until we have forgotten that it's our number one duty to take care of the safety of our people. And we are talking about our internal security. Until we have our internal security in place, I don't think we should be, pushing ourselves to get into sorting out our neighbors' issues. Now, one of the things that we all need to lay a grip on is what Jesus talked about, that if you're required to go 1 mile, you can go 2 miles. But the principle is you cannot walk the second mile until you cover the first mile. We cannot go to look for stabilizing Haiti when we have done nothing in terms of handling our security situation within the country. And so as much as we would, want to look internationally viable, and then internationally this and that, it is important that we keep first things first. Until the first is first, the second, the third, the fourth are all wrong. We must set our priorities right. And our number one priority is first to take care of our internal security. Now, let's start with that big story of the courts ruling against the William Ruto appeal about the housing levy, and then thereafter we'll be
looking keenly into the holding. But please, that number of viewers needs to rise. Please share your link kwa WhatsApp, share your link kwa Facebook groups, all political groups. Let the whole world tune in. This is where Kenyans meet and talk politics. Of course, we must be able to make sense of our senseless politics. Na watu wangu wa TikTok, tafadhali tukae hivyo hivyo ngangari, tukifuata kipindi. Kisha kama ungependa kujiunga na Wakenya wengine kuongea kwa screen, samahani, kwa TikTok haitawezekana, lakini ukiklik kwa hiyo link hapo kwa profile itakupeleka kwa YouTube channel, mahala ambapo tunashiriki na wengine. Ijapokuwa tunashukuru kwamba unatujoin mahali upo na unafuata kile kinachoendelea hata kutoka hapa kwa studio. So nawashukuru tu sana. Tafadhali tuendelee kufanya hiyo kitu, watu wa TikTok. Tap the screen, wherever, share those roses and the other goodies that are shared by reason of following what is happening. And so let's look closely on the story about the Court of Appeal and the William Ruto's case about the housing levy. Thank you so much. Please be on the forefront to get somebody to watch the show, learn one or two things. It is important that we be an informed people. We need to know where we're coming from and where we are going. Paying close attention to details, the surest way to navigate through life safely. So nakuomba tafadhali usikae mbali, kumbusha mtu ili tukajifunze pamoja. Na kama wewe sio subscriber, subscribe tafadhali. Kama wewe ni mgeni, tafadhali tungependa ukue resident hapa kwa Sound Candid Talk, mahala ambapo ukweli wa mambo unawekwa bayana. Asante. And the Federation of Kenya Employers, FKE, has written to employers asking them to stop effecting housing tax deductions in line with a Court of Appeal decision that rejected continuation of the unconstitutional tax. Workers' unions are threatening industrial action should employers continue deducting the housing tax. KMPDU, UASU, KUTO, and TUC want the government to refund the already deducted monies. Stimulator reports that the Court of Appeal's decision was another setback for Kenya Kwanza's affordable housing plan. Solidarity forever. As employees await to receive their January salaries, the Federation of Kenya Employers, through its CEO Jacqueline Mugo, has written to employers to comply with the Court of Appeal ruling. In a statement this evening, FKE said in light of the court order, we advise our members not to deduct the levy unless the Court of Appeal rules otherwise. After hearing of the substantive appeal, or in the alternative, should the government challenge the said ruling in the Supreme Court. Solidarity forever. FKE's statement was preceded by a joint press statement by several workers' unions, including KMPDU, TUC, KUCO, and UASU, all warning employers against deducting the housing levy in the January payslip, failure to which workers across the country will down their tools in protest. So all public universities should not make a mistake of deducting housing levy on university workers. If you try, that will be the beginning of the mother of all strikes. The workers' union also wants the government compelled to refund workers the monies that had already been deducted after the housing levy was declared unconstitutional. We demand all house levy deductions to be refunded with interest immediately. We demand the costs to be respected by the employers just like the employees do. Any employer, person, or entities who deduct this illegal tax from the worker's salary will bear individual responsibility. I want to put lecturers on the lookout. Check your pay slips. If you see this illegal deduction this month, go out and strike. All public employees who are affiliates of TUC, can you check your pay slips? If you see this illegal deduction, go out and we shall lead you, and we strike and paralyze
services. The Court of Appeal rejected the government's petition seeking continuation of the unconstitutional housing tax, throwing President William Ruto's ambitious affordable housing project in limbo. Court of Appeal judges Lydia Achode, John Mative and Paul Gashoka noted that the High Court had found that the housing levy was introduced without a legal framework and the levy was targeting a section of Kenyans. The Court of Appeal saying that should it uphold the High Court's decision, then some far-reaching decisions that will have been undertaken pursuant to the impunged laws may not be reversible. The ruling further noted that public interest in the judge's view tilts favor of in not granting the stay or the suspension sought. Public interest tilts in favor of awaiting the determination of the issues raised in the intended appeals. The judges refused to grant conservatory orders raised in all the 4 petitions, one by the National Assembly and the Speaker of the National Assembly, another by the Treasury and the Attorney General, one by Senator Okiya Omtata and others, and the last by Katiba Institute and for the 3 others. The court called for expeditious hearing of 4 appeals to resolve issues raised with finality. Stephen Leto, Citizen TV. Haya mama ni kama hayo. Viongozi wa union za wafanyikazi wanasema hiyo levy wasifanye hivyo mwezi huu. Wakijaribu basi wangoje maandamano ambayo yatakuwa maandamano yasiyokuwa ya kawaida. So inaonekana Wakenya wamefurahia sana ujumbe wa Court of Appeal kusimama kidete na kuhakikisha kwamba William Ruto na timu yake hawaendelei kuharibu katiba yetu. Now, this is one sure thing that we have reason to fight for, and that is the continued modulation of our constitution in favor of one person's interest. Our old constitution that we replaced in 2010 was destroyed by the same move, okay? That is how we ended up having an imperial president. That is how we ended up having clauses like whatever the president gives, it becomes, right. It was so bad that there was a law in the old constitution that nobody can own land around the beaches except the president has given it to you, things like that. So when we begin to mess up the constitution, adjust it to suit an individual, that is how we mess up our country. And so I will want to call on Kenyans, let's be vigilant on this matter. And even if the courts will rule otherwise, we need to have a stand that upholds the provision of the constitution and then be able to enforce the same regardless of the resistance. And so let's not play games and ensure that the freedoms we enjoy are guarded. As it is said, we are only standing when we watch, while we are watching. And vigilance is the surest way to keep our freedoms because we are always under threat by those who would want to enslave us and turn us into whatever they want us to be. So as Kenyans of goodwill, let us focus and ensure that we don't let William Ruto turn this country into a banana republic by introducing his village mentality, understanding of how to run the country, and fail to follow the provision of the constitution. The 2010 constitution turned things in this country, simplified leadership of this country to an extent whereby if we only had a good, what we call political will, the running of the affairs of this country was simplified with devolution. The country was, segmented into different regions, and those regions can be autonomous in the sense that they can determine their development program, their development calendar, and then as wherever national government, we only come in as a coordinating factor.
But because of our political vested interest and selfishness, we can't let counties operate freely. We can't let regions operate freely. We just have to be nosy everywhere. And now that is bad for this particular constitution. We must ensure that we all work within the framework of the constitution. So I support the Court of Appeal in stopping the illegal levy, housing levy, that William Ruto rushed through the parliament to impose on Kenyans, and now it has been stopped. Let's get more details on the same. And then, of course, I'm waiting for you to get into the studio and be part of this great conversation. Please usikae mbali, hapa ndipo story yote inapatikana. Nashukuru wote mnaojiunga nasi both kwa TikTok, Facebook na YouTube. Tumakinike, tuendelee kukaribishana wakati ndio huu unaendelea kukatika. Usikae mbali, utapitwa na mengi tu. Let's still go back to the courts and hear what was spelled out for and against William Ruto. The High Court has barred the National Security Council from deploying police officers to Haiti. High Court Justice Chacha Mwita, who delivered the judgment on Friday, held that the deployment would be illegal, null and void, since NSC has no legal mandate to deploy police officers outside the country. According to Justice Mwita, NSC can only deploy armed forces for peacekeeping missions and not security services. Serafine Achieng Oma with details of this outcome that is yet another blow for the government, which has since vowed to challenge the court's verdict and defend its decision to support the troubled Caribbean country. The planned deployment of Kenyan police officers to the Caribbean nation of Haiti has hit a snag. The High Court has declared it unconstitutional, null and void. The act of deploying police officers to Haiti is unconstitutional, illegal and void, that police officers cannot be deployed outside Kenya, and sections 107, 108 and 109 of the National Police Service Act are constitutionally invalid, among other reliefs. In his judgment, Justice Chacha Mwita stated that NSC has no legal mandate to deploy police officers outside the country. They can't send police forces because it's against our constitution, it's against the law. They can only send the Kenya National Defense Forces, which is the Kenya Army, the Air Force, and the Navy. That's what they are mandated under our Kenyan constitution and under the law. The court has emphasized that if any deployment is to happen, then it has to respect Section 107, 108, and 109 of the National Police Service Act. Last year, on 24th of October, Justice Chacha Mwita had extended orders stopping the proposed deployment of the police officers to Haiti for a peacekeeping mission, pending the determination of a case filed by Third Way Alliance Party leader Ekuru Aukot. Dr. Aukot had argued that the decision to deploy the police officers to Haiti was ill-timed since the country was facing its own security challenges. What wisdom could possibly have driven President William Ruto to make that roadside declaration that Kenya police, who are very inadequate in our own country, could be deployed to another country? Before the order was issued last year, Parliament had okayed the request by the National Security Council to deploy 1,000 security personnel to help the war-torn country combat gang violence that had led to massive deaths, kidnappings, and extortion. The government has, in the meantime, indicated that it will challenge the High Court's verdict. In a statement to newsrooms, the government affirmed that Kenya has an outstanding track record of contributing to peacekeeping missions internationally in countries such as South Sudan, Namibia, Croatia, Liberia, Sierra Leone, among others. The statement further stated that the government reiterates its commitment to honoring its international obligations as a member of the community of nations. The choice of Kenya to provide this support was not by default. It wasn't through guesswork. Many countries identified us as a safe pair of hands, as a country
with a rich history in peacekeeping, peacemaking, and peace operation. The High Court decision comes as a major blow for the government, which had defended its decision to support the violent-hit country as part of its international obligation to usher in stability, development, democratic governance, and a return to normalcy for the people of Haiti. Safin Achieng Omar, Citizen TV, Nairobi. Mambo ni kama hayo. Ndugu zetu wameokoka kutokana na kwenda kuchinjwa huko Haiti, kwa sababu hiyo jukumu wanasema, aidha sheria inasema kama ni lazima waende nje, basi wakuwe part of the army and not the Kenya police. And so it appears to me that the William Ruto think tank is either empty or lazy, okay? Is either empty or lazy, because you can't be making these constitutional blunders one after the other. It's either there is somebody who is refusing to speak sense or listen to sense, because I don't see why it becomes so urgent for William Ruto to make commitments and guarantee deployment of the police to a place and without consultation. One of the phenomenal things about the William Ruto administration is that it's not operating as government. Government operates from the place of knowledge. That's what my understanding is. Government does not operate like an individual. The government operates from a place of knowledge. And as president, you only speak from the place of knowledge. You don't air out anything until it has been double-checked and it is safeguarded within the framework of the Constitution. That's what makes you a viable leader. That's what makes you a reliable leader, that you're speaking out of the wealth of knowledge and wisdom that you have, and then this wealth of knowledge and wisdom is not baseless. And so you don't just go out there and you hear they are looking for police to go to Haiti. Then you say, I'm here, I'm going to send 1,000 police to Haiti. We need to have a government, at least people that are thinking through, who understands how international relations work and how deployment of our forces work, not just this impromptu, a primitive way of doing things. We are suffering embarrassment as a country, okay? We are suffering embarrassment as a country because what William Ruto is operating is worse than a merry-go-round, okay? It's worse than whatever, we call them what? Disco Matanga or something like that. We can't work like this. And so you don't just wake up and say you're going to do this. Everything government does must be in the framework of the law. And for you to work within the framework of the law, that's why as president, you must have advisors, and advisors needs to be experienced people who know how operate works. This is what is called statecraft. You can't just be doing all this. And so look at the blunders now we are suffering. Now the police are no longer going. America had already paid you. They will demand refund. Hii is your kukula fare. Kama mlikula pesa wenyewe wanakujia. So mjiandae kulipa. Okay. And then of course kuna nini nyingine. Look at the blunder they made about the G2G agreement. It's called the gangster to gangster arrangement. That is one of the things that have contributed to the depreciation of the Kenya shilling. The G2G agreement. It made the dollars to fly out of the country because there was no more business for dollars. When Uhuru was in office and the purchase of petrol, or rather fuel,
was taking place monthly, it demanded that dollars had to be in the country for the people who are importing the oil to import the oil. And so we had people who are doing no other business. They were not in oil business, they were in dollar business. And they knew that every end month, the dollars would be on high demand in Kenya. And so the dollars will come into the country and strike what? The balance of how the shilling, that's what trades with the dollar. But William Ruto, without thinking through, comes up and saying, now we are going to remove the pressure of having to get $500 million per month. We want to have it easy, have some breathing space. Now the dollar will be coming once in 6 months. Now look at what has happened. The dollar flew out of the country and the shilling got what? Into problems. Now, to fix that is going to take ages. And so that's why I'm very much not so happy with the way William Ruto is operating. I don't see how he has been in government this long and he doesn't understand how a government operates. There is no government that operates impromptu. There is no government that operates by accident. Every government that is a worthwhile to be called government only acts on information. And the schedule for the operation of government, especially the movement of the president and things like that, they are not an afterthought. They must be prearranged months ahead. And everything must be put in streamline so that there is no more accidental operation. So hii William Ruto anatufundisha sio serikali inafanya kazi, hii ni mchezo unachezwa. Mchezo unachezwa. Yaani hii inaitwa nini, wale wanaita kalongolongo, okay? Kalongolongo, chama mana chapa pacha serikali. That's what we are being treated to by William Ruto, okay? He thinks government will run like a village, wherever a dancing party. No, that you are to go and dance across the river and you change your mind, you go and dance on the hill. No. And so I'm waiting for you to give your views about what is happening. Thank you so much for being part of this great conversation. Please be on the forefront to invite somebody. And then, of course, make sure you are liking the video and answering to the questions at hand in what's cooking. The Court of Appeal has quashed the Ruto housing levy. So Ruto atafute pesa yake akitaka kuendelea na mjengo kama vile amekusudia. Na pia Wakenya, askari wetu hakuna kwenda Haiti, labda tume KDF kama lazima waende. So hiyo pia ilikuwa nje ya katiba, na inaonekana William Ruto amejitolea kuharibu katiba yetu, ndiposa lazima tumkomeshe. Kama anataka kuendelea kuongoza, aongoze kikatiba. Kama hawezi kusimama kulingana na katiba, basi achane na sisi, achane na nchi yetu, achane na uongozi. Asante sana. Judith Okema anasema back in 1992 Ruto supplied the same 1,000 t-shirts 10 times, bribing staff and was paid 1 million. 1 million for only 1,000 t-shirts, costing 120 bob per unit. This, oh God, this now this is what is continuing. Now, these shortcuts have to come to an end. The shortcuts have to come to an end. I'm happy Joseph is here. Just a moment, Joseph, we are coming back to you. Ladies and gentlemen, tafadhali tuwe mstari wa mbele. Hakikisha una like video, hakikisha unafanya nini? Unakaribisha mtu, alafu after short video tunakwenda kwa Joseph. Tukitoka kwa Joseph, I'll be giving official communication. Asante sana. Many thanks for watching KTN News and KTN Home. My name is Dennis Aseto. Welcome to this edition of News Desk. We have stories making headlines. Today has been a packed day from the corridors of justice. We have a lot on that, but now let's go straight to the top story. These are now. The Kenya Kwanza government has been dealt a major blow after the Court of Appeal declined to suspend orders barring the state
from deducting the controversial housing levy from salaried Kenyans. This means that the housing levy remains suspended as the High Court declared last year. The Attorney General, on behalf of the government, appealed the High Court decision, which declared the deductions unconstitutional. The housing levy was effected under the Finance Act 2023 in June last year. Still at the corridors of justice, Okay, thank you, ladies and gentlemen. Let's keep going. Asante sana. Tukaribishe mtu to like video and then we continue doing what we must do. Bwana Joseph, habari leo? Habari Bwana Bernard. Niko salama, nashukuru. Hali vipi uko? Nairobi iko sawa. Lakini mambo imechemuka sana. Haya basi, tuambie hii tunaita mazima moto ama? I think tuko na shida Bwana Bernard. Na shida inaendelea kuwa kubwa. Isipokuwa ni leo nimeona dola ni shilingi ikijaribu kupigana na dola kidogo, although inagoga saa zingine inagoga 167. So tunaendelea, tutafika hapo 200. Wale kuna wengine wanatuambia tutaenda 215 ndio igoge chini. Sasa stabilize. Kitu ambayo inaonekana hii serikali sasa wamewacha kufanya kazi sasa. Wameingia siasa ya 2027. So hiyo ni kusema Kenya imeingia mahali pabaya sana. Kwa sababu kama ningemwangalia wakati alikuwa Mount Kenya, leo huko Meru, watu huko unaona wamedhafai, watu wamekuwa discouraged na maisha. Unaona vijana wanarukaruka tu, wanashout watu, na jamaa anaendelea kuongea tu kama mtu ambaye kichwa yake sio mzuri. In fact inafaa sijui, kuna jamaa alikuwa anajiita Ogora. Unakumbuka Ogora alikuwa anasema tujue vile sisi wote tutakaa, kwa sababu hatuna serikali. Meantime kama tunagojea 2027 mtu ajipange kivyake, kwa sababu ni kama tuko kwa vita juu hakuna kitu inaendelea. Hao watu wanafanya tu propaganda, hakuna kitu wanafanya hata nini. Ukiangalia sasa kama Central wamekuja wameanza kugoganisha wanasiasa hata wa UDA. Ukiangalia nimeona leo Didi Nyoro, sijui alikuwa wapi, alikuwa huko amefundishwa ile script ya Ruto ya kusema sisi wale rais deputy wake sisi ni watu wa mkono, tutakusaidia, kwa sababu anajua kile wanaongea. So what I'm saying, we better think twice because things are not okay in Kenya. And ningeshukuru tu mahakama ni kama hawakubaliani na Chief Justice, kwa sababu Chief Justice alienda mambo zake ni kuonyesha other judges they are bit free, kwa sababu kama leo wamesimamisha hiyo mambo ya housing levy, na nimeona imefurahiwa sana Nairobi and the rest of Kenyans. Nimeona hiyo ya Haiti. In fact hata hiyo Haiti haikuwa ni mambo ya kusaidia Kenya, ilikuwa hiyo ni show off wakati alikuwa US. Si hata ilikuwa ni kitu ya maana sana alikuwa anafanya naye. Hiyo ilikuwa tu ni kuambia Biden so that akuwe recognized over the world, lakini si hata kuna kitu alikuwa anasaidia Kenya, kwa sababu wewe unajua watu wa Kenya wao wanabeba hii bunduki hapa inaitwa G3, anaenda kungangana na hao magaidi, atafanya nini? Unaona hiyo ni kitu ambaye hawakuwa anafikiria hata kidogo, na hiyo ni kitu tu ya kutafuta umaarufu. But the bad side of this guy ni vile yeye huwa anajifikiria kivyake. Nimeona akiaddress wa Meru pale alisema sitaki kuona hii mambo ya Azimio kwa mikutano yangu, ati ndio wanakuwa na furugu. Na mimi nikiangalia Raila Mombasa ako very peaceful, ako na a lot of supporters, hakuna furugu. Furugu siko zimerudi kwake. Kwa hivyo is better ajue hakuna mtu ako na yeye sasa. Central Province watu wamekuwa wamedhafaiika kwa sababu biashara zote zimeanguka. Hata ni vile tu mvua imekuwa kidogo ikamshikilia. Juu kama hakungekuwa masiwa na kitu ya kufanya, watu wa Central ni kama wangekuwa wamekuja kwa barabara bila kuitwa na mtu. And I'm telling you, hakuna uongozi imewahi kufanyika kama hii Kenya hii. Hata wakati wa Moi haikuwa namna hii. I was there. Hata kama nilikuwa small boy, mimi nilikuweko na nilikuwa naona kupata kitu haikuwa gumu sana, although economy ilikuwa ile tu chini kama ya Tanzania. Unakumbuka vile ukienda Tanzania vile tunakuta economy ya Tanzania iko, na sisemi hivyo hata mimi nalaumu watu wa Tanzania, ni ile ya mwananchi, unapata kila kitu lakini maisha sio ile ya juu. Unajua Nairobi, watu wa Nairobi wamezoea whisky.
Wao sio watu wa kurudishwa. Hapa Nairobi ni Europe. Ukianza kuwarudisha ati wanakaa ati wanataka tu chakula peke yake. Watu wa Nairobi hawatakutaki unga peke yake. Wanataka watoto wasome vizuri, wanataka kuwa na maisha mazuri ili ya kadri middle class. Huwezi tena kuambia kuwarudi ati huko wanaanza kujijenga na walitoka huko kitabu. So what I'm saying, ni lazima tujue vile tutakaa na Ruto juu strategy zake hazina mambo zingine, ni survival tu. Vile ata survive 2027 na ndio ametumana Central. Gachagua apigwe, Gachagua ataondolewa, mambo yake imeisha, Gachagua ameisha. Asikoje ati siku nyingine. Gachagua sasa ni mtu tu anaruka nyumba yake. Huyo ameisha. Na amecholewa tu. Didi Nyoro anatumia pesa za state kwenda kuimarisha constituency moja tu ya Murang'a. Anaweka shule tiles nini na tunajua CDA haiwezi kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo somebody, leo nimeona Kimani Gojiri huko Nakuru. Nasikia wanakula hata ile shamba ya Memorial Hospital. Na hawajali, wanagawana kila kitu Nakuru usiku. Unashindwa Kihika Kimani ametoa hiyo nguvu yote wapi? Why? Ametoa hiyo nguvu yote wapi? Bwana yake yule hajasoma, hana nguvu yote ya kudili huyu mtu ambaye hajaenda shule. Anashiria huyo ni mtu kama anataka kuiba vitu zote za Nakuru tena arudi huko nini? Hata Kimani Gojini nimeona akisema huyo anataka tena arudi US kama amemaliza after 5 years. So tukiangalia kabisa huyu mtu ni kama hakuwa na nia hata ukirudia, na mtu ambaye alimjua ni Uhuru vizuri sana wakiwa na Raila. Juu hata clips za Uhuru naona zikirudiwa wanasema huyu mtu hawezi badilika vile mimi namjua. Just imagine, nimeona Uhuru siku hizi hata akienda DRC anaenda na ndege za Uganda. Na huyu ako na intelligence, anajua vile Kenya inaendelea. Kwa hivyo hata hapa ukimwangalia sana, hiyo ni mambo ya security. Sioni vile Uhuru angeingia ndege ya Uganda kama alikuwa na feel secure when traveling at kwa anga ya Kenya. Ati alikuwa anaogopa anaenda Uganda. Hujui kama alienda na gari ama alienda na helicopter yake Uganda ndio aweze kuconnect DRC. So there is a big problem in Kenya. Na tena nimeangalia sana, nimejaribu kuangalia, nimeona wakale wamenyamaza, hawaongei. Kwa sababu hao ndio wanakula hizo pesa. Hapa Wakikuyu, Wajaruo, Waluhya ni kuiba tu hivyo, hapa tunakorogwa tu. Na unajua Bernard, hao watu nilikuambia hawafanyagi biashara. Nimekaa nao kama miaka 30. Mtu akipata pesa anaenda nazika kwa chini. So hizi pesa hata hazikuji kwa bank. Go to any bank, uuliza wale watu wa bank wanafanya kazi kwa bank, watakwambia Kenya tu ndio kuna shida. The whole of East Africa, Kenya ndio kuna shida. Eastern Central, Kenya ndio hakuna pesa. Ndio maisha ni mabaya. Pesa inaenda wapi? Pesa inaokotwa, inaenda wapi? Unaweza lala ukiokota pesa day and night na asubuhi huna pesa. So there must be a hole somewhere inawekwa hizi pesa. Kuna mtu ako na project nyingine ambaye sio ya Wakenya. Somewhere, maybe outside Kenya. Because hii mambo ya manyumba, hakuna nyumba hata moja inajengwa. Nyumba zile kama za Ruiru wamemaliza juzi, hizo ni za Uhuru. Na tulikuwa tunaziona tu hapa, hiyo njia yetu tunajua vile zilianza kujengwa. Zile Mukuru kwa jenga ilianzishwa na Uhuru. Ile ya Kitengela alifungua ndio Uhuru. Hizi za hapa Pagani ilikuwa za Uhuru. Zake ni gani? Zinajengwa wapi? Hao vijana unasikia 120,000 wako wapi? Waulize. Chukua mkono mmoja hapa andike hapo anafanya huko. Hakuna. So I don't know, mimi sijui vile tutafanya, kwa sababu unajua sisi watu wa Kenya ni watu wa kuvumilia. Maandamano wakiitwa na Raila wanasema watauliwa. So hiyo ni kitu unaona hata ukijaribu kuambia wafanye nini. Tegea hapo tunarejea. Shikilia hapo. Hii Kenya tutaiponyesha tu. Unajua hata kuna ile tulikuwa tukiwa watoto tukienda mtoni kuoga. Kuna wale wameogopa maji. So wale tumetangulia kwa maji tunaanza kuwarushia. Kuwarushia maji. So ikiwashika basi watakia mtoni kuoga. So hiyo maandamano wacha wale wanayoogopa. Hao ndio watayaongoza, kwa sababu vile mambo kunaenda kama vile nani hapa anasema kama wataenda Supreme Court and then the Supreme Court rules otherwise, Kenyans are going to lynch up that Supreme Court. Na hiyo ndio itakuwa the last nail to the coffin of Kenya Kwanza. From the look of things, sio rahisi,
na of course kulikuwa na nini, unasema uliona uongozi wa Moi. Kuna ile hekima ya Moi na hekima ya William Ruto ni tofauti. Moi alijua jinsi ya kupoza umati, watu wakikasirika alijua jinsi ya kuwarudisha chini. William Ruto anaongeza nani kibiriti anambia uwezi niambia chochote, kwani wewe ni nani and all that. So him is an insider. Okay, ni kama tulikuwa tumemkosea mahali anajaribu kutupanish, kwa sababu unashindwa what is the bitterness, he's so bitter for nothing. Sisi sio watoto yake. Sawa, ngoja acha tumsikilize Undumani alafu tarejea kwako. Mabibi na mabwana, na washukuru wote kwa kujumuika nasi Sound Candid Talk hapa tunapoongea masuala yetu kama Wakenya, na tunaamini kwamba kupitia maongezi haya ukweli utajulikana, alafu Wakenya watasababisha mabadiliko ambayo yanahitajika kukomboa nchi hii kabisa kabisa, ili kila Mkenya awapate afueni kutokana na policies mbaya ambazo William Ruto ana introduce that are making life unbearable. So let's engage with each other. It's 14 minutes to midnight East African time. I salute everybody. Please, let's be on the forefront in doing what we must do. Undumani, hali vipi? Salama Bernard, habari ya Nairobi? Tunashukuru. Tunashukuru, huku hali ya anga ni ile kwanga predictable. Kunaweza kunyesha, kunaweza kukauka. Sasa hii mlisema global warming. Sasa sisi hapa Busia tuko boda. Hatusikii joto sana, kwa sababu tukisikia joto sana tunakimbia Uganda kidogo, tuna relax kidogo na kurudi pande hii. Sasa mnaona mnapata kutusambazia hiyo matoke. Mwanze export and import business. Asante Bernard. Sasa mimi nitachangia namna hii. Hii serikali ni gari haina tochi. Ni gari haina tochi, na gari kikosa tochi inaanguka kwa mtaro. So tayari hii gari inaitoka sijui Kenya Kwanza. Hii gari kuna watu walipanda hiyo gari inaina taa, na hiyo gari tayari imeanguka kwa mtaro. Na nilisema namna hii Bernard, hii mambo ya nyumba haiko popular. Hakuna hata wakati alikuja hapa Busia, hakuna mbunge yoyote yule aliongea maneno ya nyumba. Hakuna. Ni yeye tu anasema anajenga nyumba Angurai, anajenga nyumba Moding. Moding huko ni reserve. Utajengaje nyumba reserve huko? Nyumba hiyo reserve huko mali imejaa nyumba ya matope. Alafu ukuje ujenge huko nyumba ya gorofa huko Moding. So ujenge nyumba Malaba. Ujenge nyumba Malaba. Lakini hii nyumba Bernard haiko popular. Hakuna mbunge yule anauza hii idea yake. Hakuna Bernard. Ukiona hata huyo watu walimu mwenye anatetea yeye, hata auzi hajaongea kwa maneno ya nyumba. Kwa anajua hao watu ni wakora. Yeye aliingia tu kwa hiyo serikali kukinga hiyo kiti yake. Bure hiyo kiti yake ingekuwa imeenda ya Atuoli. Lakini sasa yeye aongei maneno ya nyumba. Huyu Atuoli aongei na maneno ya nyumba, na ndio wafanyakazi hao ndio wanakatwa pesa. Anatetea wafanyakazi namna gani? Sasa koti imeamua ya kwamba hii maneno ya nyumba itupiliwe mbali. Maneno ya nyumba itupiliwe mbali. Kwa sababu hiyo kitu haiko popular. Hata huyo anaitwa nani? Huyu Musalia Mudavadi akikuja Western pande aongee maneno ya nyumba. Nani huyu anaitwa nani? Huyu Wetangula spika aongee maneno ya nyumba. Ni yetu ndio anapiga kelele nyumba, nyumba, watu watapata kazi. Sasa mimi nashindwa president msima. Badala ya kutafutia wananchi yake kazi nzuri, anawatafutia kazi ya maso, kazi ya kujenga manyumba. Hiyo manyumba ikiisha, hao vijana wataenda wapi? Atafutia vijana wa Kenya kazi iko long lasting. Ita waikazaji wajenge hapa factory hapa, wajenge Busia, wajenge wapi? Vijana wapewe kazi ile ya muda. Hapana president tu mzima anatafutia watu kazi ya kujenga nyumba. Ya kufanya namna gani? Ya kujenga nyumba Bernard.
Ndio hiyo anatafutia watu kazi ya kwenda ng'ambo, kazi ya umaid. Sasa mimi nashindwa, tulichaguanga hao watu walichaguanga haya ya nini? Hii ni gari ile haina taa. Hiyo gari wakati unapanda ile gari haina taa, itaanguka chini pungulu kwa mtoni. Na nyinyi wote mnaanguka huko ndani. Sasa hii serikali hii imekwisha Bernard. Hii serikali haina mwelekeo, haina mbele, haina wala nyuma. So hii pesa hii wanakata watu ya kujenga nyumba. Vijana watapewa kazi. Sasa koti imetupilia mbali. Vijana hawana kazi. Arudi back to square one. Arudi back to square one. Na hii watu wabunge ndio wangeuza agenda yake. Lakini wabunge hakuna mbunge yule anauza agenda yake. Kwa sababu najua hii vitu ni ya ukora. Kama speaker mwenyewe kuja huko Bungoma, haongei maneno ya nyumba. Kana anajua hii vitu ni kama huyo deputy sijui nani ati Musalia Mudavadi. Haongei maneno ya nyumba. Kwa hiyo ni maneno ya ukora, anajua maneno ya ukora. Haya huko Rift Valley, hakuna mbunge anaongea maneno ya nyumba, anaongea maneno ya nyumba kidogo na ananyamaza. So hii kitu haiko popular, na mimi naona hii wakati koti imeamua, wanakuwa na hasira gani? Hasira, pressure warudishe chini. Koti imefanya kazi yao, wakubali mambo ya koti. Wakisha kubali mambo ya koti, pressure yao irudi chini. Mimi naona hii pressure hii ya nani anaitoka nani huyu anaitoka nani Kimani Ichungwa. Pressure arudishe chini, atakufa ugonjwa ya moyo bure. Pressure arudishe chini na afuate mambo ya koti. Vitu ya kusema anaenda kwa appeal vitu gani? Yeye hawana agenda ingine ya kutafutia Wakenya kazi. Paka ikuwa ya kujenga. Hawana agenda. Walisoma wapi? Walienda kusoma wapi? Ndio Bella nilikuwa nakwambia hii wasomi ni wapumbavu. Hawezi kutafutia watu yao kazi ile ya maana Bernard. So wako na pressure imepanda, wanasema wataappeal nini? Warudishe pressure chini, watafutie Wakenya kazi ile iko ya maana. Si mpaka watu waende kujenga, si mpaka watu wataki manyumba. Watu walikaa na manyumba. Kwani wakati walichukua uongozi ya serikali hii, wakati waliingia kwa uongozi, walipata watu wanalala kwa mtaro. Watu walikuwa wanalala kwa mtaro, walikuwa wanalala kwa nyumba. So nyumba zilikuwa kwa sasa, sijui hizo nyumba gani hizo wanataka kujenga. Hizo nyumba gani hizo wanataka kujenga kama hii si porojo? Hii ni porojo ya kunyang'anya Wakenya pesa yao kwa mfuko. So hao watengeneze pesa ya Kenya irudi, dola ikuwe sawa. Dola ikisha kuwa sawa, watafute wawekezaji. Wakishapata wawekezaji, weke factory Busia, weke factory Bungoma, weke factory wapi, alafu hivi vijana wetu waingie katika hizo factory, wafanye kazi. Hiyo ndio kazi ya rais yule tulimchagua. Lakini pala kazi ya rais yule anatafutia watu kazi ya umaid. Maid gani unatafutia watu ati ng'ambo, kazi ng'ambo. Wewe hujui kama ufanye. Ukisafirisha Wakenya wote ng'ambo huko, utabaki na nini hapa? Inji imekwisha. So ukisafirisha Wakenya tuende ng'ambo kufanya kazi, wewe utabaki na nini? Hakuna. So hii serikali ya Kenya kwisha, haina mpango, iko mpango less. Hii haona mpango yoyote. Kazi yao ni kupigia watu kelele kwa barabara, nyumba. Ndio hii hakuna. Haya, wakataka vijana wetu waende Haiti huko. Waende Haiti kufanya nini? Kufanya nini kama amani imekosa kuweka tu hapo kwa mpaka ya Baringo hapa Pokot watu wanakufa pale. Na huwezi kuenda kuangalia ile vita iko Pokot wa Kenya wanauawa. Halafu watenda kufanyaje amani huko Haiti? Na kwao kwenyewe kumewashinda. Huko Baringo wanalia sana. Watoto wanauawa, hata wengine waendi shule, wametoroka. Waendi shule kwa sababu ya vita. So hiyo vita wameshindwa kurarua vita ya kwao huko nyumbani, wanaenda ile ya mbali. Ile ya mbali watoe Sabelad. Mimi nashukuru koti kwa kutupilia hii vita yao mbali. Ni vita ya ujinga. Hiyo ni vita ya ujinga. Watafute agenda ingine inaweza kuwasaidia Wakenya. Wako kwa madaraka kwa mwaka mmoja na miezi 6. Wanaanza kutapatapa, nyumba Haiti, nyumba Haiti, wapi. Wapatie Wakenya mipangilio ile iko imara. Ndio nasema hawa hawana mipango, ni kelele tu ndio wako nayo, kupigia watu kelele kwa street, kupigia watu kelele kwa street. Hata wananchi wamewakataa. Wajui waone dalili ya wananchi wamewakataa. Kama mwananchi anakataa kiongozi yako, mwananchi anamkataa kiongozi yako, si amekukataa hata wewe. Ni vile nataka kukuambia direct. Kwanza aone kwa viongozi hao. Viongozi tumewakataa. Tunangoja tu hii serikali tuipeleke nyumbani.
kama ni leo, kama ni kesho, tuipeleke nyumbani, kwa sababu hawa hawana ajenda ile ya kuambia Wakenya, bali wamefanya maisha ya Wakenya imekuwa ngumu. Hawana mamlaka ya kuendelea kutawala nchi hii. Hii nchi imewashinda kwa sababu ni wakora. Unajua hakuna kitu bena tutapata kwa mtu mkora. Mkora tu ni maneno kwa mdomo, kwa mdomo, kwa mdomo, kwa mdomo. Sasa hii ni hasira. Hii ni hasira, ile pesa walikuwa wanataka kupora ya nyumba, koti imewakataza. So vile koti imewakataza, wamekuwa na hasira. So hii hasira, hii pressure warudishe chini, warudi kwa drawing board, waone Wakenya wanataka nini. Warudi kwa drawing board. Bernard, ni hayo tu Bernard, Mungu akubariki. Amina, amina. Asante sana Undumani kwa mchango wako mzuri huo na wasia wako kwa Wakenya. Na lazima kila mtu akae ngangari, nchi ni yetu sote na lazima tuwajibike. Na katika ile hali ya kuemphasize tu, unajua wanasema mbaazi akikosa kuzaa uzingizia jua. We are dealing with an administration that is full of excuses. Is either this or that, this or that. Lakini nimeambiwa katika zile duru za kutoaminika kwamba the beef between Kashagwa and Ndidi Nyoro is stage managed by UDA to confuse Kenyans. So kama wanataka kuchinjana, wachinjane hao kwa hao. Sisi kama Wakenya tuendelee kuangalia mbele kula ambako tunapaswa kwenda, sio kuwa distracted na michezo ambayo inachezwa na watu wazima. Kama wewe ni kiongozi, lazima uwajibike katika kuongoza. Usikue kiongozi ambaye unatumika kuhadaa Wakenya na kuwadanganya kwa mambo ambayo yako wazi. Kwa mambo ambayo yako wazi. Huwezi kupumbaza nchi nzima. Sasa saa hii vilio ni kwamba hawa ni wako na nyumba, hawataki wewe ukue na nyumba. Wewe Wakenya tuko 55 million, okay, plus. Wewe unasema unataka kujenga 10,000 houses. How many 10,000 houses can go to 55 million people? Na yani unasimama tu kwa gari kuconvince watu ati 10,000 houses sitasaidia watu 55 million. Yani wewe unaona tu kwa akili yako Wakenya ni wajinga, watakufuata tu kwa sababu 10,000 houses. William Ruto na timu yake. Ngoja kidogo Joseph, tunarudi kwako. Kuna hii video lazima nicheze na ningependa kuwakumbusha just a moment. Ningependa kuwakumbusha kwamba tuko katika ile season ya kulipa bills. Tafadhali stakabadhi ni hizi kwa screen. How to support Sound Country Talk to pay their bills via M-Pesa. You use M-Pesa till number 516575 Sound Country Talk, ama unatumia ile M-Pesa number +254 718 454585. Screenshot that so that you have the details accurately. Usichanganye ili tusifike mahala ambapo tutaweza kuendelea. Na ningependa kuhimiza kila mmoja ahusike kwa njia moja au nyingine. So take those details and please respond. Unajua kipindi chetu ni cha kuongea na kuweka mikakati jinsi ya kukomboa nchi hii na jinsi ya kuelimisha Wakenya wakuwe katika hali ya kujua. So kuchangia, kusaidia channel, that is just one of the things we do, but the main thing here is to facilitate the conversation between Kenyans on how to make Kenyan life better. So we really want everybody to be on the forefront in helping us to be able to keep running this channel. And like you are aware, everything has gone up, and so even our cost of running this place has gone up. Our power bill has tripled, and so tunahitaji kila mtu tu atume mchango wake ili tusiingie katika arrears kwa kuendeleza masuala yetu.
from this particular studio. Now there are so many videos, so nitaomba tafadhali na wale watu mko kwa screen tuchanganye, okay? Nacheza video alafu tunazungumzia, and then tutapata nafasi nzuri tu ya kuelewana. Nijaribu tu nianze na hii video ambayo nimeombwa sasa na watu kama wawili watatu, inamaanisha ina moto kweli. Basi tusikize, tasikiza tu in bits kwa sababu ni mrefu, 16 minutes. We can only give it like 3 minutes or 4 minutes, and then the other part we'll do later. But huyu ni Kimani Ngunjiri, I think is a former legislator from Nakuru County. Anasema UDA dead. Kura hapa tuseme tunaomba kura za UDA. Tutaomba kura hapa. If that is the behavior we are doing, people who voted for us only 1 year, we are misbehaving. Tumechukua kila kitu yote. I don't think there is somebody who vote for UDA hapa. Na watu wakuja hapa kusema mambo ya UDA watachomwa. If that is the behavior UDA is doing, si UDA ni Susan na bwana yake, they are the owners of the party. Shame on you people. Shame on you governor. Ile mambo yakuja utufanyia hapa. We know kwenye ni Laikipia, and we know unapanga kurudi Ulaya. Well, ningependa kuangazia na kutoa maono yangu mimi mwenyewe kama Kimani Ngunjiri, kwa sababu ya mambo ambaye nimeona ikiendelea hapa Nakuru County. Na nikasema nimejaribu sana kuwa very quiet, very silent for sometimes, lakini imefika mahala niweze kuaga watu ya Nakuru kuambia wamtamasie Mungu, because the way things are going Nakuru County is unbelievable, and it is very sad. Ni huzuni kubwa kabisa. Kama mashamba yote yatachukuliwa 58 hapa kwa showground, kila pahali mashamba inachukuliwa. Ukienda Egerton imechukuliwa eka 1,500. Egerton, the institution is there too. The institution and the way the population of Kenya is coming up. Instead of protecting institutions, sasa Nakuru County Governor ndio amefika pahali sasa ameona ya kukula sasa. It is very sad. I want to remind Susan Keka, he was voted by the people. And let me tell you as advice, I know you. Hii mambo ya kufikiria kufanya makosa yote ya kuiba mashamba yote, alafu unaenda kuambia watu panga raini kuwapa 300 itafika mwisho. And it will reach the end. Why were you not giving money before? You didn't have money. Ni pesa unatoa mkono hii, unapeleka mkono hii ingine. And I will talk this and say, it is very sad tumefika sasa kuchukua mashamba institutions, where the president is saying we protect institutions ya serikali, university, mashule, hospitali. But the worst thing ambayo imenishangaza mpaka nikakosa usingizi ni ya kuwa vile wamepanga kuchukua Memorial Hospital. You know, an hospital, land issue kama iko kotini, kufunga na kuweka askari that wagonjwa hawezi kuingia kwa hospitali. Mtu anatolewa dialysis machine, anakufa. Last time walienda wakafunga huko, somebody also died. Nasikia huyu ajuzi amezikwa jana. Na sisi tunatazamia na tunaangalia na macho yetu tukiona mambo haya yote ikifanyika. Leo nimepitia huko, survey imejaa huko wanakatakata shamba hiyo. 7 acres ile iko pande ya juu ya hospitali ya Memorial Hospital. Saa hii ni kukatakata wanakatakata. Now, I'm urging my president, Ruto, surely
If you don't intervene on this, I don't know when you help people. You are trying so much kusaidia mambo ya hospitali, NSSF, kupea serikali, kutoa pesa nyingi kwa hospitali, kusaidia ma-counties kwa hospitali. But if the same county ndio itakuwa sasa inachukua mashamba memorial, hospitali ya miaka tutoka siku ya ukoloni, that today nchi yote kama hospitali imekuwa na shida kwa ugonjwa, mtu anakimbia memorial. Kama ni kuwa lifted kupeleka hospitali nyingine ni Memorial Hospital. Now imefika kugawanywa, tukiangalia kwa macho yetu. These things are not being done kwa procedure. Kama shamba imekwisha lease, it goes to land commission. Then anybody can intervene there now, and the county government takuwa priority wanapewa ya kwanza. But I want to tell Kenyans, hii mambo mnaona kufunga mpaka kutoa watu na STV wanaenda wanazingoa wasionekane wakifanya mambo hayo, askari ya kanzo. I think it's unbelievable. I'm very sad. Very sad. Nitaambia Kenya mtazamie Mungu peke yake. It's only the God whom we know who can help the people of Nakuru County. Tired of old school marketing tactics? Forget outdated email, cold calling, and SMS marketing. It's time to evolve. Embrace WhatsApp for better customer connection in 2023. I use Wadi to send targeted, interactive WhatsApp messages with dynamic videos and images. It gets way better open and response rates than email and SMS. Wadi offers advanced chatbots and integrations with Shopify, WooCommerce, and your CRM. Has everything you need to upgrade your workflow. See for yourself. Sign up for a free Wadi trial. Smart tools for smart businesses. Leave email and SMS. Kweli tulipoingia katika uchaguzi, sheria ya vyama inahitaji kwamba serikali itenge asilimia fulani kwa pesa kwa ajili ya vyama vya kisiasa. Na tulipoenda uchaguzi mwezi wa 8, bunge lilikuwa limeidhinisha shilingi bilioni 1.4 kwa ajili ya vyama vya kisiasa. Mgao wa chama cha ODM ulikuwa ni zaidi ya shilingi milioni 600. Lakini alipojiingiza mamlakani William Ruto, kwa sababu yeye anataka kuvilemaza vyama vya kisiasa na taasisi zote za kidemokrasia, alipeleka mswada bungeni wakanyoa shilingi milioni 800 kutoka kwa ile bilioni 1.4. Zikasalia shilingi milioni 600 peke yake, eti zigawanye kwa vyama 48 ambavyo vilikuwa kupata fedha hizo. Sasa tumeandikiwa barua na msajili wa vyama juzi. Bajeti yetu tulikuwa tumefanya bajeti ya shilingi milioni 300 ambao walituambia tutapata. Ameandika barua amesema tutapata shilingi milioni 120 peke yake. Eldoret Airport, and I need anyone to challenge me on this. Eldoret Airport, in 4 months ago, in May, June, every week it was collecting 70 million from taxes from goods from Abu Dhabi. Last week, it hardly did 28. What happened? Because of over-taxation and changing the taxation regime and the duties, the goods are now going to Endebe and Dar es Salaam. Ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mnajua sisi tunawaheshimu sana. Hawa sio mmeona paa sasa wameanza kubabaika. Sasa kama umepewa senator na watu wamekimbia, umebaki na nani? Umepewa speaker. Mwanzo natuma salamu ziwafikie wangwana, nipo salama Malenga, kanijalie Rapana. You are watching Sound County Talk. Watch, share, like, subscribe.
Watch, share, like. Want the government to stop effecting the housing tax in accordance with the Court of Appeal decision against it. During the ODM party membership recruitment drive in Taita Taveta County, the opposition criticized the government for burdening Kenyans with more taxes and going against the promises it made during campaigns. Azimio politicians led by Raila Odinga lauded the appellate court's ruling, which refused to extend the unconstitutionality of the housing tax under the Finance Act 2023 targeting salaried Kenyans, excluding those in the informal sector. The leaders calling on the trade unions to ensure no employee has the housing tax deducted for the month of January. Court ruling ya leo, kulingana na uamuzi wa mahakama ya siku ya leo, nataka niseme hivi. Sasa ni jukumu la Central Organization of Trade Unions, KOTU, ya Bwana Atwoli. Bwana Atwoli aache kulala na serikali. Sasa atoe amri wafanyikazi wasitolewe hiyo pesa ya housing kuanzia mwezi huu. Vile vile Federation ya Kenya Employers lazima itoe amri kwa members wake ili mshahara ya mwezi huu hakuna mfanyikazi wa Kenya, awe mwalimu, awe askari, awe mtu yeyote ambaye atalipishwa hiyo kodi ya housing. Katika bunge la kitaifa tuliwaambia kwamba hiyo housing levy ni kinyume cha katiba. Katika bunge la Senate tukawaambia ni kinyume cha katiba. Wakapitisha na kifua eti kwa sababu wana nambari. Leo hii kama mlipa ushuru, kama mtu ambaye alikuwa amenyang'anywa pesa ya housing levy, kwa niaba ya wafanyikazi wote wa Kenya, tunaambia Ruto ikifika leo jioni, uturudishie pesa yetu ambayo ulikuwa umechukua kiharamu. Namba yangu ya M-Pesa uko nayo, unaijua. Nitumie pesa yangu leo. The opposition stated that the taxes have made life more difficult for Kenyans, lashing out at Kenya Kwanza for failing to live up to the promise it made of lowering the cost of living. Wale watu walipoingia pale, kwanza walitoa ahadi mingi zaidi. Walisema wao ni mahustlers, sisi ni dynasty, wao ni mahustlers. Wakiingia kule watasaidia mahustlers, bottom up, toka chini juu, sio? Kasema mahustlers, mama mboga, jua kali, boda boda, hao wote watasaidiwa. Je, hao wote wamesaidika? Wamesaidika? Nilisema wakati ile kama yale ilikuwa ni maneno matupu. Wananchi siku hizi wakiona Ruto wanamfokea tu, wanampigia kelele kwa sababu wanamdai ahadi alizotoa kwa kinywa chake mwenyewe. Odinga, who also visited the victims of the Msambweni demolitions, told of the government over the demolitions, terming them inhumane. Ben Kirui, Citizen TV, Nairobi. Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you so much for staying tuned. This is Sound Candy Talk. I trust you are able to get us loud and clear. Now, that is how it went down in Taita Taveta as Raila Odinga and team were talking to Kenyans and then, of course, agreeing with the Court of Appeal in stopping Ruto from further collection of the housing levy from Kenyans. And I believe every Kenyan should be on that same page. I want to see those guys. If you can remember, you remember that team that was on Mombasa Road demonstrating the demos that was stage managed by Kenya Kwanza. Wakisema they want housing, they want houses, they are tired of living in the slum. I want to see them tomorrow demonstrating, okay, that the Court of Appeal has made a mistake in not giving the letting them have a house.
And of course, I've talked about housing and how to get the house to work, or rather the slum upgrading program to work. The cheapest and easiest way to get a slum upgrading program to work, and of course, make those houses wherever good for human habitation, is to let the landlords do the building according to the standard set by either the county government or the national government. The people living in slum areas don't live for free. Hakuna mtu anaendanga Mathare anajijengea nyumba, anaingia ndani, anaanza kuishi. Hizo nyumba ziko na wenyewe, na kuna wale ambao wanachukua rent ya kila mwezi. Hao ndio wanapaswa kufanya nini? Kupewa maagizo. Wako na miaka tuseme 3 kuhakikisha kwamba hakutakuwa na nyumba ya matope wapi? Mathare ama Kibra ama kokote kule. Then wapewe roadmap. Kama unajenga nyumba lazima ikuwe hii size na ikuwe hii material na isipite hiki kiwango. That now will warrant those landlords to go to the bank, get the loan, come and upgrade their housing because they have tenants who should occupy. Hii kazi Zakaya amejipatia kwenda kuzurura eti anajengea watu nyumba, hiyo ni scandal, ni scam, okay? Ni pyramid scheme ya kuokota pesa ya Wakenya alafu apotee nayo. Na ndiposa nashukuru kwamba the courts were able to read through and see the intention behind all this. Kenyans cannot be taken for a ride for this long. Something has to happen. And so William Ruto is free to build houses, but let him invest in real estate the way he has built houses along Jogo Road and elsewhere that are occupied, and is a landlord. Watu wanamlipa kuishi kwa nyumba yake. Lakini asiende kutoza Wakenya hela eti anawajengea nyumba kisha awauzie. Now, can you imagine that somebody deducts your salary, he invests into real estate, that is building houses, and then later on he turns around, he says the houses that he built using the money that he levied from your salary, he now wants to sell it to you. How is that? Si ndio ile ilikuwa ukoloni ile kabisa ile the provincial administration ile kwenda nyumba kwa nyumba ikinyang'anya watu kuku, ikinyang'anya watu karai na bila kila kitu, wetu wanakusanya pesa ya harambee. This is the same style that you want to force people to contribute to a scheme that he himself has hatched. If he is interested in that business, let him use his own capital, not to punish Kenyans because he has come up with a dream to build housing. Kibaki build houses. Hapo inaitwa nini, civil servant Ngara. Very powerful, good houses there. 3-bedroom, spacious houses. It was under affordable housing. And civil servants contributed to that voluntarily and later on owned those houses. Uhuru Kenyatta did the same on the other side, the side of Park Road, still in Ngara, affordable housing where people contributed voluntarily and then they were given an opportunity of owning those houses. No Kenyan was put under pressure because of affordable housing. Why is William Ruto making it a do or die issue that every Kenyan has to suffer because he has hatched up a scheme to build affordable housing everywhere? And now he's grabbing land, dispossessing people, displacing people, demolishing people's houses because he wants to build affordable housing. Things don't work like that. And so Kenyans, let's get angry, do what we must do to stop the evil that is intended against this great country. And one thing I know about this country is that it can work only if we have a leadership that knows how to work it out. Right now, Kenya Kwanza have no idea on how this country functions and how this country can move forward. The only place they can take us is backward. They are busy fighting to take us back in the 80s. We shouldn't accept to do that. Asante sana. So naomba tafadhali tumakinike
Wale watu mnaingia studio, link ndio hii, and then of course I'm still expecting those of you who are sending in your contribution. Nataka kuona your contribution tafadhali, tusingoje mpaka dakika ya mwisho. You know Kenyans are very good in waiting for the 11th hour. Let's not wait for the 11th hour. Let's send in our contribution in good time so that we are able to settle our bills in good time and we are able to function seamlessly. So link ndio hiyo, tumia your link, ingia studio ukaseme ya kwako. In the meantime, nafikiria nimalizie hii Made, kama uko ready unaweza sema kitu kabla tuendeleze hii video ya Ngunjiri, tumalizane nayo tuizike. Bernard, mimi ni kuhimiza tu wa Kenya, nchi yetu inatuhusu sisi, si jambazi, si huyo Zakayo. Na actually you can see these people, they are free of grabbing land because they are aware that they are not going to be there for long. And so they are taking chances of grabbing what you find before they collapse. But they forget that they are not grabbing to run away with it to another country. It will be still here on our land that we will get it back through legal way that they have done it. The only thing that really makes me sad is loss of life. People losing life, we cannot be able to bring it back. And those who are causing it, will judge them accordingly and charge them. Because why should somebody lose life where you have gone to be catered for? You are going to the hospital to be cared for, and you die there because of somebody's carelessness, because it didn't mean that dialysis was supposed to be outside that building. It was supposed to be in that building. And then you come and interfere with the work that you cannot even deal with. That is why I said Susan is not a doctor, is not a nurse, that she was going there to help, or she'll be bearing that in case of anything happens, I'll go and take care of this patient. Nothing. It's just distraction. Na in fact, wale watu ambao wako UDA wameanza kurealize mambo hii haiendi vizuri. That is now how they are coming out, trying to talk like they are good people, like we should listen to them. They are the same people who put us where we are. So we are not going to accept what they are talking about. We people that are serious about our country, we will deal with them one by one, even those who are trying to bring senses. Because we want to see, they want us to believe them that they are good. They never intended for that to happen, but you supported the wrong people and you were continued. Now that you are realizing that they were not good, while even yourself, you are in that group creating the movement that has really come to interfere with the lives of Kenyans, you are still good as them or bad as them. You are worse than even them, because now you are trying to wear something different so that we can see that you are a human being who can relate with us, but it is not going to work. So Bernard, I'll tell Kenyans, pahali tumefika ni Mungu ametufikisha. Si huyo jambazi. And I know if he wishes, he would like to see us even more, worn out. Ndio aweze kudeal na sisi. Lakini bado Mungu anawapea nguvu za mwili kupigania nchi yenu. And that is what we should start doing. As if we never started long time ago, today start thinking about fighting for your country. Me, I started long time ago. Immediately, this Jambazi took over election that was not his win. That is when I started fighting for my country. If many of us are doing that and they started that time, then we are many. And we are going to continue getting more and more, because people are and life is life.
in our own country. Nashukuru Bernard. I think I'll stop there, then Harold can take over. Thank you. Okay, asante sana. Harun, hali vipi? Hali fresh kabisa, labda ya kwako Mr. Bernard. Nashukuru, karibu. Yes, kama ninapatikana loud and clear, wacha nichukue usukani baba. Endelea tafadhali. Sawa, asante sana kwa nafasi. Pokea salamu. Kenya maandamano kamili mama. Nawe nimekusalimia. Ndugu zangu na dada zangu ambao mko comment section, nanyi pokea salamu zangu. Basi nitadive in kwa haraka. Kwanza kabisa mimi ni mmoja ambaye nimefurahi kwa maamuzi ambayo yametoka kwa koti zetu, Court of Appeal na High Court. The issue of Haiti mission hii ya police kuwa deployed by National Security Council, alafu na hii ruling kuhusu mambo ya hii tax ya house, unajua wanasema ni levy but ni tax, because kama si tax mbona mtu unakatwa cha lazima. Alafu na pia kabisa ningependa kurudishia watu wa Meru wenye walimuheckle William Samoei Ruto, shukran sana, kwa sababu what you are doing you are exercising freedom of speech. Na in any democracy, any government ama any leader lazima awe criticized, ndio checks and balances ziwepo. So wakati unapomuona kiongozi yeyote ana feel insecure, kuwa criticized, kuwa heckled, kuwa shut down, wakati vitu haziende mzuri, then ujue kuwa that person is a dictator, a true modern dictator, because any dictator wanga most of the time awatakangi kukua criticized. Unajua it is good Mr. Bernard, watu kudisagree to agree. Yani kama vitu haziendi mbaya, lazima auseme manze, hapa sioni kama mambo ni mazuri. Then kutoka hapo mimi ambaye nimeona hilo jambo si mzuri, nitakuita wewe mwenye umeniambia hivyo. Je, wewe uko na wazo ambalo nikilitilia maanani vile unatamani mambo itakuwa mzuri? Then kutoka hapo nitapeana wazo langu, then tutafika kileleni na upate tumeagree na mambo itakuwa mzuri. So wakati unapoona any leader anataka kushut down watu wake wakati wanapo muheckle, ujue kuwa that is a dictator. Basi nikiachana na hayo, wacha nikuje mambo ya Haiti mission. Mr. Bernard, huyu Justice Chacha Mwita in fact ametenda jambo mzuri sana kwa kusema kuwa National Security Council hawana powers ya kutuma mapolisi kupambana na watu ambao wanataka kujitoa, watu wetu, the black Haitian people ambao wanataka kujitoa katika minyororo yenye wamewekwa na these modern mabeberus. Because look, mbona these people, the Haitian people, why are they complaining? Walifinywa na Wafaransa wakachukua
their gold, wakachukua rasilimali zao. Hao jamaa wamekuwa wakilipa loans ambazo hawajui, wamekuwa oppressed. US nao wakaingia wakawakanyagilia, alafu kutoka hapo hata mnaona kuwa wale leaders ambao yule leader mwenye ako sasa hivi pale, in fact amewekwa tu cha kinguvu. Haitian people wanataka waende elections, wachague kiongozi wao. Hawataki wachaguliwe kiongozi na either Marekani ama any European country. Alafu Ruto anatoka from nowhere, ana nini, anataka kukimbisha ushenzi wake Haiti. That one must stop. So Chacha mimi nampatia kongole. Na sasa lile jambo ambalo ningependa kuambia Muamerika, unajua huyu William Samoei Ruto ni mikora. Nyinyi mlifikiria kuwa this person is a leader mwenye mtatrust kunini kuchampion mambo yenu hapa Afrika. Ngo mkapeana your 14 billion edi jamaa achukue mapolisi. Sasa ndio koti imekataa. What will you do? Nyinyi kama wa Amerika, are you going to kill William Samoei Ruto kwa kula pesa zenyu? It is up to you. It is up. Harun, kama tumekupoteza. Pole, inaonekana mitambo ya Harun imekatika, lakini ujumbe nafikiria umefika. Kama William Ruto na deni la Amerika itafutane na William Ruto. Mambo mengi tu ambayo amesaini kwa niaba ya Kenya, sisi hatukumtuma. Kwa hivyo ajitahidi kuanza kulipa madeni, kwa sababu muda ndio huo unayoyoma, na lazima tuchukue nchi hii tuiweke katika mikono ambayo ni salama. Hatuwezi kuamini mtu ambaye haaminiki kutuendelezea nchi visivyo. So Wakenya wenye nia njema, wajibu ndio huo tumepewa, kusimama imara kutetea nchi yetu na kuhakikisha kwamba tunaitoa kwa njia ambayo ifai, tuiweke kwa njia ambayo inafaa. Nashukuru wote ambao mnajiunga nasi Facebook, YouTube as well as TikTok. Thank you so much. We believe you are following the show and of course enjoying what is happening. So please, let's keep up and let's keep doing what we must do. Labda tutarejea kwa Undumani, tupe ujumbe. Masaa ndio hayo, imesalia dakika kama 12 hivi kufika saa 7 asubuhi masaa Afrika Mashariki. Kwa hivyo tunaanza home stretch. Tafadhali makinika, na wale wakereketwa wangu wengine kina Njiru and team, msikae mbali. Masaa yangu yakifika mimi nang'atuka. Undumani. Bernard, umetaja mambo ya madeni, na kuna mahali ya rais alikuwa akasema hii watu ya Azimio na Uhuru Kenyatta waliwacha madeni mingi, na amejaribu kulipalipa hiyo madeni, imekwisha. Deni gani unaweza kulipa kwa mwaka mmoja na miezi 6? Mwaka mmoja na kitu, deni gani? Su mtu anatudanganya. Anadanganya nani? Kama alisema waliwacha deni mingi, deni ziko waliwacha. Kwa hii muda amechukua serikali amelipa hiyo madeni kweli? So hii ni serikali ya uongo kabisa. Na mimi naona Kimani Ngunjiri anateta nini? Na hao ndio waliweka hii serikali katika madaraka. Yeye ndiye alisema hiyo serikali ni nzuri. So hiyo serikali imeanza kumulamba kwa sababu hajapewa ploti. Kwa sababu kama angepewa ploti, angekatiwa ploti huko, angenyamaza. Lakini kwa vile ile Egerton anasema hakupewa, ile iko ya memory hapo hakupewa. Lakini kama angepewa hiyo ploti, Kimani Ngunjiri angetetea hii serikali kabisa, kwa sababu amekula. Hii ni serikali ya ufisadi.
Hii ni serikali ilikuwa inataka kuingia kwa madaraka, ni wakora tupu ndio wameingia kwa madaraka. Hakuna wale wakora wale watatengeneza inji. Mkora haitengenezangi inji, mkora na pora, hajui kutengeneza. Ndio mimi niliona ndugu yangu anasema hii pesa watu wakipora, kuna mahali wanaweka huko ng'ambo, hawa wanachimba mashimo wanaweka hiyo pesa. Hawajui kufanya biashara, ni watu hawajui kufanya biashara. Tunaona mtu wakati watu wanajua Muluya anafanyanga hii, mtu hii anafanyanga hii, watu wengine hii kabila inachunganga ng'ombe. Sasa sijui hao watu hawa kuchunga ng'ombe wanafanya biashara kweli, Bernard? So nasema namna hii Bernard, hii ni serikali ya majambazi, majambazi. Si serikali ile ilikuwa inataka kujenga nchi. Hata hivi tia kusema ati manyumba wanajenga hakuna. Na wabunge kama walipitisha huko hiyo msaada ya manyumba, walipewa pesa. Na vile walipewa pesa wakapitiza, na tena wanarudi wanasema Kimani Ichung'wah anasema itarudi tu kwa bunge, itapita. Kwa sababu hiyo bunge Bernard, hatuiamini hiyo bunge. Hiyo bunge haijasaidia Wakenya, haijasaidia Wakenya hata kidogo. Tumewapatia nafasi ya kwenda kule bunge, lakini hakuna kitu wametusaidia sisi Wakenya. Bado wamefanya maisha ya Wakenya imekuwa ngumu sana na hiyo bunge hiyo. Hiyo bunge hata saa hii ni ile bunge, yani Mungu haipanishi hiyo bunge kabisa. Haipanishi hiyo bunge kabisa. Na tunaona wakati rais alikuwa kule upande ya Meru, sijui wapi Meru, anasema hiyo kelele ni kelele za ODM, ni kelele za Azimio. Kelele gani? Na hii ni area yake ile alipewa kura. Hii ikuwa area ya Azimio. Hii area yake tu hiyo, hapo ndio walipatia tu kura, na tena hao ndio wamechoka na yeye. Asiweke Azimio ndani. Azimio inafanya recruitment yake polepole, na hii mahali nini Azimio inafanya recruitment yote, hakuna mahali Azimio inaenda na ilete fujo. Tumeona wamekuwa Taveta, tumeona wamekuwa Mombasa, tumeona wamekuwa wapi. Hapa Busia tu ndio ilikuwa furugu kidogo ya watu yake. Hii mtu ya kuruka pande hii, anaruka pande hii. Sisi hapa hatutaki mtu kigeugeu. Tunataka mtu akuwe na msimamo. Kama ni kuunga baba mkono, haunge baba mkono. Hapana toka kwa baba na aruke pande hii. Ndio lione furugu ilikuwa Busia. Kwa sababu wananchi wa kumtaka, wananchi wa kutaka yeye. Umeona? So ndio furugu peke yake ilikuwa Busia. Lakini sehemu yote Azimio wametembea, hakuna furugu ile imetokea katika Azimio. Yeye akisema ya kwamba hiyo kelele ni Azimio, hii furugu ni Azimio, hapana. Hii si furugu ya Azimio, hii ni furugu yake, hii kikulacho kingoni mwake. Hiyo vita yao huko wamalize wenyewe, wasiweke Azimio ndani. Azimio ni chama iko na amani, na Azimio ni chama ile inafuata sheria. Hata kama vile sheria ya manyumba, kama ingekuwa Azimio katika utawala, ingekuwa imewachana manyumba, maneno ya manyumba. Lakini hii ni serikali ile haijali sheria, haichungi sheria. Sasa hata mimi nashindwa, wakati alikuwa anaapishwa anasema atalinda katiba. Katiba gani ile wewe unalinda na unavunja hii katiba usiku na mchana, Bernard? So hii ni serikali ile tunaitanga ya majambasi, na hao watu wakuwa wa mwisho kuongea mambo ya Kenya. Kwa sababu hata huyo Kimani Gunjiri alikuwa ni mtu yao kabisa huko Nakuru. Alikuwa points mali yao huko Nakuru. Lakini kwa vile wanakula lakini ya akuli, wamemunyima. Ukiona mtu ya Kenya Kwanza analalamika, hajapewa Bernard. Lakini kama angekuwa amepewa hata kipande moja au ploti moja huko Momero, angenyamaza. Angepewa ploti au shamba kule Egerton, angenyamaza. Lakini ni kelele ya yeye hajashiba. Lakini kama angekuwa ameshiba angeongea Bernard. Sisi tunajua watu ya Kinyakwisha vile wana behave. So wanang'ang'ania mfupa. Kila mtu anapata hiyo mfupa achukue hiyo mfupa. So si serikali inaweza kupeleka inji mbele. Hakuna vile hii serikali inaweza peleka inji mbele. Hii serikali ni ile tunaitaka ya majambasi. Hii ni serikali ile yenye gari yake haina tochi. Hii ni gari ile gari ya haina tochi, inatembea kwa barabara, itaanguka kwa mtaro. Na sasa hii imeanguka kwa mtaro. Na sasa hii Wakenya waamini hii serikali. That's why unaona mali wanaenda Bernard wanapigiwa kelele. Kama kiongozi yako anapigiwa kelele, na wewe je? Si hao wananchi wanapiga kelele kwa niaba ya huyo kiongozi yako. Wanapiga kelele kwa sababu hiyo niaba ya kiongozi yako, kwa sababu hakuna kitu mnafanya, bali mnakuwa tu kupigia Wakenya kelele. Yeye amefikiria kwamba bado anafanya campaign.
Hii ni kampeni mudila, na nafikiria ile wakati ya Uhuru Kenyatta anafanya kampeni, bali ya kukaa chini kufanya kazi, kufanyia Wakenya kazi. Kazi yake ni kuzunguka tu, hata kujali ya kwamba hii dola ya Kenya imeanguka atengeneze, hakuna. Sasa tunataka kuona mtu ametoka Atuoli atetee wafanyakazi wasikatwe pesa ya nyumba, asiingie huko kwa serikali na hiyo nini yake na hiyo pupa yake hiyo, anarudi upande ya serikali, arudi saa kwa upande ya wafanyakazi, arudi wakati kwa upande ya wafanyakazi. Kama hawezi kutetea wafanyakazi, sisi tutarudi kwake, tutamtoa kwa hiyo ofisi hiyo, tutamng'oa kwa hiyo ofisi hiyo, haende nyumbani, kwa sababu yeye hawezi kutetea wafanyakazi. Hii ni wakati tunataka Atuoli aamuke, atoke kwa usingizi na kulala na serikali, aamuke. Akisha amuka, basi atetee wafanyakazi. Na mimi nashukuru Atuoli ajaongea maneno ya manyumba, ati anakuja huku Western anaongea maneno ya manyumba. Hakuna siku ameongea maneno ya manyumba, na kama iko siku ameongea kwa maneno ya manyumba, so koti imeamua ya kwamba hakuna Mkenya yoyote mfanyakazi atakatwa maneno ya nyumba. Na kama atakatwa maneno ya nyumba, Atuoli akuwe wa kwanza kuongoza wafanyakazi katika maandamano, asikae kwa hiyo ofisi yake. Wakati tutakutoka kufanya maandamano, tutamng'oa kwa hiyo ofisi yake, akuwe mstari ya mbele. Atakuwa na hiyo mstari ya mbele na hiyo tumbo yake, atakuwa mstari ya mbele kwenda kufanya maandamano. Ni hayo tu Bernard, ubarikiwe. Amina, amina. Asante sana Undumani, nashukuru kwa maoni yako hayo. Nashukuru kila mmoja kumakinika kufuata kipindi. Naomba tuwe mstari wa mbele tunapoanza ku home stretch of the show tonight, as we are looking at the Court of Appeal telling Ruto collecting money from Kenyans by force is not going to work. Using unconstitutional means to govern this country is not going to work. And so we must all uphold the Constitution by all means. Thank you. Or as you follow from wherever you are, please fully participate and give your views. Give your views hapo kwa comments. Sema vile unaona mambo haya. Is Ruto all right in demanding that he will continue with the housing project with or without the court order? Haruni, na kuomba tafadhali kama upo tamatisha ujumbe uliokuwa umeanza ukakatiwa hewa. By the way, hizi network ni balaa. Chochote chenye kimeumbwa na mwanadamu kinakuanga hivyo. So nilikuwa nasema namna hii, nilikuwa naambia Biden, huyu president wa Amerika, kuwa yeye alipeana pesa kwa William Samoei Ruto. Zilikuwa zinakuja kitu kama 14 billion. It was over 10 billion. Sasa koti za Kenya zimefanya nini? Zimekataa. Sasa it is up to him aone vile ataambia William Samoei Ruto a refund those money. Kama amekula amtilia ma sanctions. Yes, as simple as that. Hawezi kula nini? Hawezi kula over 10 billion. Ni pesa mingi sana. Ni pesa mingi sana. So by the way, hata ndio hizo mahasira manzee zenye umeona huyu jamaa amekuwa nayo. Na mimi unajua sasa William Samoei Ruto yeye anafikiria kuwa ni mjanja. Sisi tunamuoneanga nje 18. Wakati muliona anaita alikuwa anapiga kelele. Our intelligence, unajua intelligence yetu in Africa, I think we are number 1. Ilimwambia vile kuko hii mambo ya housing, koti itafanya nini? Koti itatupilia nje. Lakini yeye vile akona kichwa ngumu akafikiria ni mchezo. So ndio unaona nimeandika writing on the wall. Wakati alikuwa anajienjoy pale Meru, wakati alikuwa anasema kuwa sijui hizi nyumba zenye nawajengea ni nyinyi, sijui kupitia kwa ujenzi wa hizi nyumba tumeajiri watu sijui 120. Ripoti ilikuja tu ghafla pinfu kutoka Court of Appeal. Manze ebu ni kunoma. Sijui kama alishuka kwa gari akatoka juu ya
gari akaingia akapewa hiyo habari, ndio jamaa akakuja akiwa amevyum, sijui hiyo habari aliipata namna gani. Then kutoka hapo ndio mliona jamaa amekasirika. Our intelligence mimi najua, na kwanza nawapatia kongole, in fact wanajuanga, but wala usoeva mwenye anapewa hii intelligence ndio uwanga unapata kuwa haitumii vile inatakikana. Kwa kama William Samoei Ruto angekuwa wakati alipewa hii intelligence angeita Koome kwa State House aende kumuonga. Kwa unajua si machaji wote utahonga. Kuna wengine watasema kuwa for us ile Biblia tuliinua hivi, ile kiapo tulikula ya kutetea watu wetu, tutawatetea mpaka kwa kaburi. Lakini hot air mama akakimbia pale, akafikiria kuwa ata rescue William Samoei Ruto. Hawezi hakumrescue kwa sababu maandishi yalikuwa kwa ukuta kuwa lazima mkato wa huu mwezi jamaa atafanya nini? Hata kata wala ambao wameajiriwa do. So huu ni mwanzo. Ukoko Mr. Bernard unaalika maua. Mimi nakwambia sasa hivi anytime kuna bombshell inakuja kutoka kwa East African Court, kuna bombshell inakuja kutoka kwa East African Court, si ajabu servers sifunguliwe kupitia kwa East African Court. Ndio maana juzi tuliona Martha Koome na the likes of AG wakiweka committee kuwa je, uamuzi ya Supreme Court ya president kuna mahali popote inaweza pingwa au la. So hizi ni intelligence report ambazo zinamfikia, then kutoka hapo jamaa ameanza kubabaika. Hiyo nyungu hiyo the server mahali kura zetu ziliingia 2022 soon Mungu ataifungua. Na hapo sasa ndio tutademand vile sasa hivi Wakenya wamedemand, wamesema kuwa ile pesa yenye walikatwa ya last month wakati ruling ilifanywa na High Court kuwa hiyo mambo ya house levy it is unconstitutional, warudishiwe. So all those billions zenye wakati High Court ilipofanya ruling zenye Wakenya wamekatwa na William Samoei Ruto, inafaa arejeshe. Kama hatarejesha basi atapelekwa kotini na kutoka hapo, yani huyu jamaa Mr. Bernard, yani impeachment yake imeiva manze. Ni ile tu ni katrika tu tunangoja, then kutoka hapo tutamuimpeach through court, kwa sababu anytime huyu Martha Koome tunaenda kwa kichwa. Sasa hivi jamaa ameenda kwa appeal pale. Unajua tulikuwa na uoga kuwa court of appeal wataingisha baridi, lakini manze Mungu ni mzuri. Wamekuja pande ya Wakenya, wakaona vile Mkenya analia. Mnanyang'anywa shamba, mnanyang'anywa mishahara yenu, mnajengewa nyumba, alafu mnaambiwa mlipie. Instead hiyo nyumba mpewe free, kwa sababu William Samoei Ruto hakuna peni moja ambaye ametumia. Kwa kama kuna peni yeyote yenye ametumia, ndiye anaweza kuwa na uchungu. Lakini sasa Mkenya yeye mwenyewe amepeana shamba lake bure, umemkata mshahara, mbona tena umlipishe nyumba? Inasaidi umpatie free. So Martha Koome, this is the right time. Wakenya wanakuja kwako. Thank you so much Mr. Bernard, unapomleta ndugu SG. Okay, asante sana Harun, tunashukuru kwa maoni yako hayo, na tunashukuru kwamba maonyo yamefika na kitu kitafanyika. Tuko katika ile
time ya mene tekel. The handwriting is on the wall. Na hata wakijitahidi sioni wakienda mbali. Naomba tupate dakika 3 za kusikiliza huyu mbunge wa Kidunguri, alafu tumlete SG akiweka file zake pamoja, tusikilize huyu mama. And in Ruto town, I have to pay power. Kule Gishagi, I was using my candle and I was comfortable. I was using my lantern, I was comfortable. Then you bring me here in Ruto and you tell me I need to pay for garbage. I was not paying for garbage in the village. You want me to pay for you, a watchman? And I was the watchman of my own house. And then you tell me that is affordable. Well, greetings, ladies and gentlemen, and I'm so grateful to have you on board. Now, I'm just going to speak a little bit. I think in the next 2 minutes and I'll be done. There is a video that I want you to watch. I'm connecting it with what we are saying here. And then it's going to do the talking for this analysis. But I want to say something to you. Perhaps you know it, you might not have known it. If you want to identify one very iron lady who from day one distanced herself from this thing that William Ruto called, housing levy, and she immediately told people, reminded the people that these things that William Ruto is intending to do are very punitive and are unwarranted in our nation, then you'll be talking about the Githunguri MP that is none other than Gathoni Mushomba. And so I was trying to look at the way she handled the interview, an exclusive one that she had with the KTN, and she brought out the real thing behind the housing levy. She actually delved deeper and even gave us the scientific explanation of what this housing levy is. And I now agree with her totally that when she told the people from day one that whatever William Ruto is planning to do in the name or in the context of bringing house levy, within the finance bill and everything, she was very right. And over time, she has been proved to be a woman of independence. I'm beginning to think that if we are talking of a new dispensation of a lady who is becoming Iron Lady of the Kenyan politics, and especially Mount Kenya, because right now she is still in the Mount Kenya, framework, then we'll be talking of Gathoni Mushomba. She means what she says, and she is steadfastly focusing on what she needs to champion for. So I want you to listen to her. And if you are waiting for the best explanation or the best gist of this housing levy, then take a moment and watch this video and tell me what you think. Just in the comment section, if she really hit it the correct way, if she is very frank on her stand, and if she is really exposing the truth, you can actually, try to tell me so that we alert Kenyans and maybe we catch up later and have a great time. Affordable housing program by the executive, by the president. Why so? Why? Because the president is always telling us, what the ones who are opposing, they don't want us to help them. Because the thinking behind the housing is not, to me, according to me, is not geared to solving the problem of housing. The thinking behind the housing is a means of collection of money that we desperately need to pay loans. But somebody wittingly crafted it as a housing so that people can accept it, because lack of decent housing is one of our pressing needs. To be very honest, I want any auditor who can prove me wrong to come to this show and prove me wrong. And prove to me that every single shilling that is being collected as house levy, every single shilling that is being collected as house tax is going towards housing. Because that is not true. Right now, the houses President Ruto is opening and launching, most of them were started by the previous regime, including what he came to launch here in Ruiru. The houses in Ruiru were started by Uhuru Kenyatta. And it is a private-public partnership thing that was started earlier on. Do you want to tell me that the money that we have been charged as house levy has been used to build Ruiru houses? Do you want to tell me that the houses that he has launched in Kibera was not started by Uhuru Kenyatta?
And Uhuru Kenyatta did not ask us for house levy. So the reason why I've been critiquing this housing thing is because somebody is using the name house to collect tax, but that tax is not going to house. Number two, the houses that are being constructed as affordable, they are not affordable. You cannot tell me that Mama Boga of Githunguri can afford a house where she's supposed to be paying 31,000 shillings per month so that she can own that house. That is not affordable. Let me take you to Benin. Benin is an African country. For the last 3 years, they have been constructing what they are calling social housing for the low cadre citizens. And for you to be able to get that house, all you need to do is to prove that you can be able to afford rentals of that house. And in Benin, there are no documents to fill. You just present yourself with money and say, I can afford to pay this house worth 5,000. And you prove that you can afford to pay 5,000. You're given the house. You pay for that house. So are you saying ours is a scam? I said it in Parliament. I said it's scandalous, didn't I? To me, this is, I have said it and I will repeat. To me, if really you want go and enable them to get what they can afford and build them the houses they afford, and they will live without pressure. But don't give me an affordable house, yet every month you want me to give you 10,000. Nitoe wapi? You know, if you want to make a mess. SG. Habari bwana Bernard. Yuko poa. Huyo sasa ndiye kwa Kikuyu tunasemanga usio ni oralia. Yaani yeye ndio mileage yake inaanza kupanda. Katika Mount Kenya unajua wengine wamekuwa zuzu. Wamekuwa zuzu, hawaongeagi, wako katikati ya yani wako kwa shida kwa sababu wanaogopa rais, na wakiogopa rais hawaongei, lakini huyu ndio anaongea ukweli na elaborate what there is. Sasa umeona matukio ya leo, tumeona ya kwamba chicken have come back to roast. Kuku zilienda huko kurandaranda, zinakula vizuri, sasa zimerudi kuchinjwa na tunashukuru. I think there are very few individuals in the judiciary who do not care even if they die, just like Bernard and Kamau SG here and Tunay, because we are people who will stand for the truth no matter what. And I think we represent millions of people who can stand for that. Nataka kusalimia watu ambao wako hapa, wakina Aaron na waona huko, Tunay Mohammed. Thank you so much. You keep on telling me, come in the show. And I'm so happy that you encourage us, because everybody has a role, and our role is to speak so that people can listen until we have a country that we are proud of, not a country where the president is fighting corruption while he's the most corrupt individual that has ever lived. That if you go to Google and say who is the most corrupt politician, his name is number one. And therefore, we are so proud of the court, because I think for me, I would have loved Wakenya wapanishiwe kwa sababu ya ujinga yao, watolewe hizo marevi. But on the other hand, I also feel like it is important for somebody somewhere, the voice from the wilderness, to speak how the country should be governed. Hatuwezi peleka polisi Haiti na hapa
tuko na Haiti yetu huko Northeastern Lamu, ambao tumeshindwa kulinda watu wetu. We cannot. And therefore we are encouraging the judges. I know they listen to us. I was surprised, Bernard, the other day as I was walking in town and somebody told me, hey, ni wewe unakuwa wewe ndio SG? And then I was like, hey, hapana, watu unajua ufanana, watu ufanana ndugu yangu, mimi SG ni nani? Ili tusiweze kupigwa marisasi. But the point is we are listened by so many people. In fact, I was surprised when he told me that he is a World Bank director. And this is what he told me, and I want to share to the people of Kenya so that you understand where we are at and where we are going. And I'm not telling you stories of Jabba. I'm not an economist. I'm not a lawyer. I'm a theologian and a philosopher and a psychologist. Those are the things that I did in my school: theology, psychology, and I also did those leadership things. So when I talk about economics, is what I've had. So you are the people to judge and tell me whether it's true or light. But what he told me, that we are at the precipitate of inaitangwa na kizungu pale kona. Unajua mimi nimesoma kizungu mingi, so inanisumbua. We are the edge of a collapse of the economy, and now it is even better now that the court have not helped this person to correct money, because what was giving this country shock absorber economically was that levy, because every month there were billions of shillings corrected, and nobody was accountable for. So the government had a lot of shock absorber in terms of money to visit churches and lie, to buy big belts and choppers, and to give their children big cars and land and so many things. So right now that shock absorber has been taken out. So what we anticipate and expect in the next few days is the collapse of an economy, which I was told it will happen. It is not a matter of whether it will happen. It is a matter of when it will happen, because it is guaranteed that the economy of Kenya is about to collapse. And what he cautioned me, and I want to caution so many people, just like Ghana, and I found it is true, when Ghana, they were unable to service their debts, what happened, the government now took by force some savings of every Ghanaian that are saved in the bank or in anything electronic. So in other words, you would go to the bank with 100,000. You have 100,000 savings, but you cannot access more than 40% of your money. That is almost half of your money. Why? The government has taken to stabilize the economy. You will see it on your account, but it's not the actual money you have. And therefore, what that means is that you will be, the government will be owing you money, and you never know when they will be able to be stable. So he told me, my brother, because I love you, I love Kenya, and I think you're one of the people that I feel like you're a good man. You do this. If you have any 100,000 Kenya shillings in your bank, go withdraw that money, go to your home, buy those small calves and sheep and goats, and put them with a herder or something like that, so that at the end of the day, your money cannot be stolen by the government. I am telling Kenyans today, and I'm not selling a lot of fear. I'm just telling you, we are at the verge of a collapse of the economy. Now that they don't even have levy and they don't have revenue, they don't have revenue. My brother, the only thing we have, and you know they are corrupt. Just imagine they are corrupt, which is a big elephant in the room. Number two, the revenue is not forthcoming because of the poor policies of chasing away investors. And the rich among us
have held the dollars and more investment. And then number 3, they are still taking loan. Number 4, they are extravagant. These are people who are always, if they are not on top of a vehicle, they are in the church. If they are not in the church, they are in a dance hall. If they are not dancing, they are traveling. If they are not traveling, they are stealing people's wife. I mean, everything is very expensive for this Kenya Kwanza. In fact, let me tell you, I have never admired a drunkard in my life like the way now I admire our former president. Drunkards are very honest people. I know this is not a gospel, not to preach, but I can tell you, Mr. Bernard, Mr. Uhuru Kenyatta, weakness was just a Tusker and a cake. But women, other people's women, fighting women, beating the wife, stealing coffers of a country, mismanaging the country, he was not there. But look at this guy who is on top of a vehicle telling people tumepenga, tunatanga. How do you keep on tangering, kutenga na kupanga while you are the president? So I'm right to say he's going to be one of the most useless president that has ever existed in any country, not Kenya, any country. Because when will he sit down and realize I have a country to control, I have the country to rule? The reason why the courts are coming, and we thank God for the constitution. This constitution is very strong than even we think. Because I'm imagining if we didn't have the constitution, whereby the president is the one who appoints judges and dismisses them, just like the days of Moi. Anyway, the good news to the people of Kenya is that once the country collapses, Kenya is not Ghana, Kenya is not Ethiopia. There is no way you can take Kamau's 40% of 100 shillings and I stay home. I will look for stones, nitatengeneza arrows, because that is invading my life. So Kenyans, be ready. Tutatoka kwa hiyo street na for the first time tutatimua mtu kutoka State House. I'm telling you, wacha keumane, wacha kuwe hivyo, ndio watajua ya kwamba Kenya si Ghana. Hapa we take matters into our own hands. That is why ukiiba pikipiki ya mtu tukupate, kwa sababu tunajua hatuna serikali. Sisi tunajua serikali ni sisi, tuna deal na wewe hapo hapo until sasa serikali ikuje, kwa sababu unajua serikali ya Kenya inagojeanga ufanye makosa ndio wafurahi. Hakuna serikali imeshaibomoa nyumba mingi kama hii ya Zakayo, na serikali ya hasla. Watu wanakuwa maskini kila mahali, wakisema ati ni manyumba wanajenga, nyumba hazieleweki za mashetani. Therefore, my brothers and sisters, let us stand strong. We know what we want for our country. We know what we want for our children. And what we see on the helm of this country is not what we want. So it is not wrong, my brother or sister, to pray for the downfall of this government. I'll tell you again and again, waombee waanguke ili iwe funzo ya watu wengi ambao watakuja baada yetu, na tuwe iwe funzo kwa watoto wetu. Hatutaki kuambia watoto wa kwamba tulikuwa na rais ambaye alikuwa ameiba hoteli, akakaa akaiba shamba wapi, mara akakuwa president, ati sasa akainua uchumi. Hiyo ni hadithi gani tunapeana huko nje? We don't have such a character. So I think to make my story short and to summarize, what I'm trying to say is that the example we see in leadership today leaves a lot to be desired. First of all, they are not presentable people in terms of their image, in terms of the way they speak. They are so arrogant. You can imagine the president telling Kenyans ati hataki kelele. Ni kama sisi ni kuku zake zile za nini za sugoi. Huwezi kuja kuambia Wakenya hautaki kelele. Hautaki kelele. Sisi hatutatoka sugoi bwana.
Hatutaki kelele wewe. Who are you? You're the president, but we have a right to kupiga kelele, na hiyo kelele tunaomba Kenya iendelee. Huwezi katuambia kwani wewe ni headmaster? You're the headmaster now for Kenyans. Sitaki kelele. Kelele ni Azimio na ODM huko. Nyinyi mnatakiwa kunyamaza, ni wadanganye, ni wapange, ni waletee nyumba, mujenge. Mnajenga ni nyumba ngapi zita absorb watu 23 million? Hiyo story apeleke huko Sugoi. Acha kutuletea story. Na watu wapige kelele. Bali anaenda, pigeni kelele, nugunukeni. Hiyo ni haki ya kikatiba. And you are protected by the Constitution of Kenya. You're protected by the Constitution of Kenya. So Bernard, wacha tuendelee. Wacha nipunge hewa kidogo, nikunywe maji. Niko na file nyingine hapo, Dozia. Sawa, sisi tuko hapa tuwasubiri. Wewe weka file pamoja, rejea tukasonge mbele. Ni ukweli kabisa. Labda kabla uende nikuonyeshe hii kidogo tu. Reverend Lala, hold on there. Nilitumiwa hii nikuonyeshe, ndio hiyo. Apparently the reason why Zakayo does not drink alcohol is because alcohol can make a person to speak the truth. Very true. In fact, let me tell you something. And this one you can ask any woman. Women prefer, I'm sorry to say this because you're a pastor, but they prefer the alcohol people, the alcohol men, because they know huyu hata akienda rojing atamwambia ukweli, ataacha risiti kwa koti. Yani hakuna mahali hakuna kujificha. Women will always know the kind of a man you are once you are drunk, because you make mistakes, and those mistakes that you make, they know, okay, this guy is an immoral man. Hata sitailala na wacha kage tu kwa picha tu hapa. That is the truth. Alcohol makes you talk, and then you tell it. Sasa huyu kazi yake ni maongo. Anyway, asante kwa kunikumbusha hiyo. That's a very powerful statement. Sawa, asante sana. Ladies and gentlemen, as we continue with the conversation, let's be on the forefront to do what we must do. Make sure you're voting. Make sure you are liking the video, and of course, subscribing if you're not yet a subscriber to Sound Candid Talk. This is where Kenyans meet to discuss Kenyan affairs as far as securing the future is concerned, and of course, dealing with bad leadership and fixing it right. Just want to remind you that we are in that season of paying our bills, and we are reaching out to you to be a contributor towards the same. The details are right there on the screen. You use M-Pesa till number 516575, Sound Candid Talk, or you use the M-Pesa line +254 718 454585. Bernard is the name. And of course, make sure that you don't switch the numbers, especially those of you who are contributing from the diaspora. The till number, I'm told, doesn't work across borders, so don't switch the numbers. If you're using the till number, is for the locals, you're within here or within East Africa, you can send via Safaricom till number, that's buy goods 516575. But if you're sending via M-Pesa line, you use +254 718 454585. Bernard is the name. Please note those details and respond as fast as possible, even as we are crossing over into the new month. We should be able to sort out our bills maybe latest by the 3rd of the new month. Thank you so much for supporting us, and please, let's be on the forefront to get as more subscribers as possible, and we are really banking on you to help us keep going. Thank you very much. Namwona Reverend Lala ashafika na amefika na ujumbe wengine hapa. Sound Candid Talk sasa imeboreshwa zaidi. Kila siku ya wiki asubuhi tunapambazuka na maabudu na sifa kwenye kipindi cha Daybreak Worship. Baadaye tunakuletea mahojiano ya moja kwa moja kwenye one-on-one show. Alafu tunakuletea taarifa zinazochipuka siku hiyo
zikiwa ange kwenye In the News headlines. Kisha tunaingia bungeni. Viongozi tuliowachagua tuangalie wanafanya nini bungeni. On a daily basis, whenever the House is sitting, the order paper is here. I take. You are watching Sound County Talk. Watch, share, like, subscribe. Ujenzi wa taifa nani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe mnaro, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Kiongozi Raila, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Hata wapwani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Hata wanaposoma, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Hata Mnaro, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Hata Flora, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi mama. Hata Oparanya, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Hata Mnaro, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Stila Mazayo, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Twende kazi sasa. Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mnajua sisi tunawaheshimu sana. Hawa sio watu wa kuchezea. And these are people who are respected in this country. No matter what, even if you try to rubbish someone, even if you try to talk bad about somebody, just know Raila Amolo Odinga will always be Raila Amolo. Mwanzo natuma salamu ziwafikie wangwana, nipo salama Malenga, kanijalia Rapana. Leo nashika kalamu kuwadungia wangwana. Odinga tegemeo letu, mwingine ni fotokopi. Kinara wetu wa Azimio, Kakamega tuko ndani, chini ya gavana Barasa, ODM ya pepea. 700 shillings paid. Yeah. The units 15.49. Amount which is called token amount 189.68. Other charges which are taxes 510.32. It's crazy. That tells you how do you change a country like this? I have let me just complete my statement. Yep. This explains to you, so, you know, I was here last week and I was explaining to you why Kenya Kwanza will have a problem. You increase taxes in every sector. You tax everybody. Okay? Businesses collapse. So you constrain the spread of taxes. Ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Hata kama anasema tugaramike, anatuumiza. Hata ninashangaa hii pesa walikopa bank. Kuna pesa last month wamekopa bank. Tunashindwa aje hiyo pesa wamekopa ilifanya nini? Tuko na njaa. Inachagua. Isaboya na Ruto tuko na njaa. Tukizani marafiki yanyu. Tuliwachagua usiku wa manane.
Nisikia ni kutoka Romuruti. Romuruti kwa njaa. Hakuna kitu iliyo kwa hapa Romuruti. Kashagua, Ruto, Kashagua, Ruto. Sikizani sisi. Sasa nimpatie gavana wetu, Gavana Kaera Mwangaza awasalimie. Ngoja. Patia Kawira. Ebu sikia. Endelea. Keotene, habari zenu? Kaende. Kabati. Kaende. Kabati. Rais, nakushukuru sana. Ni asanti kwa sababu umeleta maendeleo. Na tunaomba kama viongozi, kwa sababu umeleta maendeleo, hawa vijana wapewe kazi, waache kutumiwa na viongozi wawili. Kuna kiongozi na viongozi pale ambao wanawatumia. Kwa hivyo naomba Dani Kere na Mheshimiwa Rentore, patia vijana kazi mzuri, waache kupiga makelele kwa uwanja. Tunaomba jambo lingine, Mheshimiwa Rais. Kuna police post. Ebu tusikizane. Vijana, ngoja. Mimi nataka tuelewane hivi. Ngoja. Aya, tumesikia ile mmesema. Asante sana. Aya, hebu tuelewane. Mimi nataka tuelewane. Watu wa Kiutine, nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. Tunaelewana? Hii siasa makelele ni siasa mbaya. Nyinyi vijana, nataka niwaambie, mimi nataka niwapangie kazi ya ajira. Mambo ya kuja kupiga makelele kwa mkutano mimi sitaki. Musikie vizuri. Sijui kama tunaelewana. Sisi tumekuja hapa kupanga mambo ya maendeleo ya Meru. Mambo ya barabara ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya kilimo ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya stima ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Kusomesha watoto wetu ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Tabia kama hii mimi sitaki tena. Kwa mkutano ya rais mimi sitaki watu wa kupiga makelele. Ninyi mnanisikia? Hii ni kukosa heshima. Mimi nataka kila kiongozi apatiwe heshima. Na mimi nataka niwaambie hivi. Sikizeni vizuri. Watu wa Meru, tunaelewana? Kuna siku nyinyi wananchi mtakuja kuamua. Mtu akifanya kazi simtamuendelea aendelee na kazi. You are watching Sound Candid Talk. You are watching Sound Candid Talk. Watch, share, like, subscribe. You are watching Sound Candid Talk. Watch, share, like, subscribe. Ashafika na amefika na ujumbe mwingine hapa. Hebu tucheze kwanza, ndio inaonekana kuna mtu ambaye is losing their cool. Sasa nimpatie gavana wetu, Gavana Kaera Mwangaza awasalimie. Ngoja.
Watch, share, like, subscribe. Right. Who are these people who clap for this man when he talks? Are they paid people, or are they regular Kenyans, or are they drunkards been drugged with some alcohol or some money somewhere? The second thing, I was surprised when this woman from Meru declared herself a Mrs. Zakayo or Zakayo woman or Zakayo lady, and people are clapping. Are you Kenyans over there happy with the level of taxation without service delivery? Because I am surprised. As much as we show outrage here, there are some people who are very interested. There are some people who clap, some people cheer them up. And it seems from what I'm seeing on the ground over there is, I think we have started the campaign already for 2027. Because this man is always on the rooftop of his car or out of the country. Does he ever go to Arambe House where the president's office is and anybody sees even how his desk looks like? Does he work? Or is just campaign 24 hours or out of the country? And it's very, very frustrating to see Kenyans clapping and cheering and, encouraging that kind of behavior. I know there's a lot of idleness, but I think we need to do some civic education for people just start to refuse to go to this roof, top of the car meetings and the addresses, because there's nothing new he tells people. He's talking about this housing. Okay. I come from a place called Okwala in Ugenya. I have my house there. If I were working in Kenya, would I leave my house or my home and go and live in the city in Siaya for the house that he's building there just because he's been deducting my money? I saw a brief clip there from is she called Mamuchomba, women rep from Kiambu. She was explaining what affordable housing means. Affordable housing should go in those lines whereby you make people afford a house at where they live. All these high rises, we can leave them for city dwellers. But in the countryside, I don't know why he's going around launching these things in every county. He should have used this money to give people affordable loans to build houses in their own areas where they live, instead of making everybody go to live in government. Here in America, we call them government projects. Most disgraced way you can live in America is to live in a government house, other than owning yours. So I don't know why he thinks it's big achievement for government to build people houses. He needs to learn how to empower people so that people can build their own houses and let people live in their areas where they are comfortable, instead of making every move into the city in a high rise where you can't even have a kitchen garden and grow some healthy food. The second thing I wanted to, maybe the second and probably the last for now, the Kenyans even trying to find out how many people are contributing this money and how much have been collected so far, or do we just let him be the collector and the accountant and everything, and then he will never tell us how much was collected and how much was spent in every region or every development or every housing project that he has? Is there any mechanism of knowing who is contributing and how many are contributing and how much is being contributed per month and how much is going to go to these houses and how much have been spent, how much is anticipated? If the court probably, I have a feeling that eventually the court is going to get him a leeway to get this thing going on. But I just don't know where the Kenyans are and what they really want, because sharing somebody saying that we are the biggest tax collector in all the counties, we are collecting the highest amount of taxes. You cannot grow an economy by collecting taxes. Here in the States, if they want to grow the economy, they believe you have to leave the money in the pockets of people. During COVID, when the economy was slowing down, the government came up with the mechanism of giving people money so that people can have money in their pockets. And the people who spend most are the poor and the lower middle class. High people don't spend that much money because they have everything. What do they send? But small people are the ones who spend money every day. So those are the people who fuel the economy. And you can only fuel the economy if you keep money in people's pockets and you give them chance to spend that money and generate more
and pay somebody and pay this and get this. But if you just tax, government do not grow an economy. The role of the government is to give an enabling environment for the economy to grow, but not government growing the economy. Economy is normally grown by individuals who spend their own money and who save their own money. But the way things are, I was looking at Sendwavio and TapTap, the means that we use for sending money overseas. I am seeing the Kenya shilling is hitting $163, $164 for a dollar. That is not really a good sign. And nobody's challenging him. I know Bernard, we have played a few clips here where he was saying that in 3 months, and I think that was mid last year, the dollar was going to change for 120 or even below. Has anybody ever challenged him? What happened to that? Are we going to achieve that? And finally, I'm just asking here if anybody knows, do you guys think he normally checks his social media, or is he in a bubble whereby he's shielded from everything that is going on? Because apparently in Meru, when he saw people shouting at him, he thought those were ODM supporters. Apparently he doesn't know that the ground have shifted and nobody's supporting him. Do you guys think he knows what is going on, or is being just told that you are still the same Ruto that lied and people like your lies and we are going to continue? I'm going to stop there for now. Maybe somebody else can chime in and give me a different perspective from what I'm thinking. Thank you, Joseph. An interesting question. Maybe I would just say this. He has a whole battalion of online team led by Tumbi, who lie for him and lie to him. I would say that they lie for him. And so of 36 bloggers who are paid, and their main business is to twist stories and spin things around to confuse Kenyans. And then, of course, he has how many, as you're saying? So he has media guys. So I don't think that he's not aware of what is happening. He's just, of course, obsessed with himself to an extent that he thinks Kenyans think through him. And so any person who is thinking what he's not thinking or supporting what he's not thinking, he makes them his enemies, because he feels that his thoughts and his plans are superior and everybody must buy into it. That's one of the deception that is really messing him up and making him feel like he's on top of the world. Akienda mahali aimbiwe, I think alimeza hiyo kasumba ya Moi kabisa, na angependa sana kuwa Moi mpaka, yani to me it looks like it's witchcraft, because you cannot be so much obsessed to a level whereby you disregard the law that you know how it stipulates, simply because you want to live in a bubble of what you imagine for yourself, and you want to be supreme when the law is no longer providing for that kind of imperial presidents. So William Ruto, and of course his head for ODM, if you could you remember when he went to Tanzania, and then Watanzania wanasema tunaazimia kwamba tutafanya hiki na kile na hili. And then when he took on the stage, he said he doesn't like that word azimio, because huko Kenya kuna chama inaitwa Azimio inawasumbua. So he want to turn even the dictionary meaning of kuazimia to mean just a political party. How that works, only God understands. For now, let's hear from Reverend Lala, please. And time is really going. Naomba tumakinike, tukue mstari wa mbele, tumalize hii mambo kwa pamoja. Reverend, welcome. Oh, yes. Hi, Bernard. Hi, Aaron, Joseph, and all of Wanazimio and friends and all Kenyans. I'm Jambo. I watched that video clip from Meru, and
something actually happened to my spirit. I think maybe let all those from Meru. I think you've said something that will take over this nation. Every time Ruto appears, I have a feeling that this is the beginning of a trend. And you, Meru people, have shown us the way. I think he's beginning to have it rough, standing or stopping in market on top of a vehicle to lie to us. And so, Meru, thank you for what you've done. I wanted us to just remind ourselves of what democracy is, because I think we are failing our nation because we have something powerful, but we don't use it. We romanticize it, we discuss it, but unless it becomes part of us, unless there's a belief, this is what democracy is, this is what the democratic government or constitutional democracy is, we will still not be able to achieve what we want. If we want our constitution to have any meaning, then we must go back and understand what democracy really is. Democracy is the participation of citizens, okay, and knowing that we are the one to elect leaders, okay, and give them the power and the mandate, and we are the one to supervise. We are the end. In other words, you and me are the most powerful people in Kenya, not the president, but we are only powerful when we are together, when we act together, because one person can't do it. So we, the people, mean that we are the citizens. We know our role as the electors of this government, this system, and it's our responsibility to make sure that things function. That means that we are not helpless, we are not impersonal, we are actively engaged in what we have. Kenya belongs to us. And democracy also means the rule of law. As I hear that word all the time, that which begin with the idea that we are all equal. Hata wale watoto on the street, as long as they are born Kenyans, they are equal before the law. And thank God they are all endued with all the rights and the privileges of what life has. So everyone is the same. We are all equal. So I think a governor talking of only giving jobs to people that voted for him. And of course, that bad manners is coming from Ruto. Look at the skilled jobs, the way he dishes them out as his private thing. And you know what? We think of ourselves as the most powerful. We let him go on abusing us. Therefore,
it is important for you and me to step forward and take a role seriously as Kenyan. And of course, democracy means tolerance. When you see that man called Ruto, the nature of the job, people will protest. Bernard will tell you, when you're a pastor of everybody. There are some people who call you names and talk evil of you, but when you approach somewhere, they may be quiet, but your role is to be their leader. It's your role to bury them, to visit them, to accept their call in the middle of the night when they actually have been abusing you. But when you see someone with such a temperance, it's like you're so annoyed. These young people are singing, is so annoyed. So it's such a thin skin, is so insecure. It's got no emotional intelligence to lead the people. I mean, watching that video says a lot about the man himself. He's not qualified to lead people. He's a dictator looking for people who will be quiet, listen to what he's saying, have no other opinion. In other words, there's only one brain in Kenya. That brain is called Ruto's brain. Okay? And you could see it in that video. I think that can be a teachable video to anybody. Even any college will use it. I'm telling you, they'll pick it. Even Harvard, they'll take it and show what a leader, kind of person a leader should not be. Because expect people to boo you. Even the US, you see them even in Congress, wherever they're everywhere. Okay? True leaders, that is, democratically elected leaders, expect not everybody to agree with you. But look at the man. It is so sad. Democracy means a government that respects her people, her citizens. Okay. Respect their opinion, listen to them, the people. They may disagree, okay, on issues, but at the end of the day, we are all Kenyans. We are all Kenyans. I've lived in an army barrack, okay? I lived in Japan in the US military in a barrack, okay? And there we were, white, blacks, I'm Kenyan with my accent and all that stuff, okay? But in that unit, we are all Americans, okay? We take care of each other. I was involved in an accident in Japan, on the street of Japan. The Japanese police came, and of course, they couldn't even take information from me till the military police comes and called me sir, respected and given that honor, because I was one with them, even though I speak a different language, even though I'm identify with other people more than typical Americans, because I'm still DNA Kenyan, okay? And so democracy is that which unite all of us against evil, against wrong, against dictators, against people like Ruto. So as Kenyans, if we don't embrace democracy, then how can we protect our constitution? It will be impossible. All we're going to be doing is waiting for another Ruto to come in. And then we start lamenting after they have caused a lot of havoc because they are not accountable. Who is Ruto accountable to? He's not. Look at the way he's talking, the way he's behaving. He can
dismantling everything before us. And here we, the people, we are watching and blaming him. Sometimes what we do here is just lamenting on this man, instead of doing something. And there's a lot we can do. You know what? I saw those Meru young men, the way they were doing it. They're fighting. They are fighting. And if we can do it, every part of the nation, okay? If we can do it, I'm telling you, that will basically stop the guns, okay? It will stop a lot of violence, okay? Because every Kenyan will be using the power that we have to say no to evil, whatever it is. No. If we know it is common Nimbaya, why would, I think it's Joseph who was saying, people are there clapping. Well, you see, people are desperate, and desperation can lead people to do things that they would never do naturally. Your children are hungry, and there's a man there who can give me a little money, to go give my kids. Some are there to try to see if they can get something out of that man. Okay, some are organized for all kinds of reasons. We don't know behind the story, but our hope is that Kenyans can just hold on a little bit. You may suffer a little bit, but if you stand together and address the problem face on, I believe it will take a very short time before we get, for us to get rid of this man very, very quickly, because the economy, the foundation is not very strong. It depends on these daily taxes that we can say no to, okay? Offices, we can say we are not going in there for days or two. There are a lot we can do. At least we can, when it comes out of the State House, we can do what those Meru guys do. And you know what? It's like wildfire. People become militant because we are fighting for truth, fighting for peace, fighting for good governance, fighting for our children, fighting for hope for our nation, fighting so that we can get back to where we used to be. Number one, in the region, we have slipped. I think I read the other day, yesterday, I think Kenyan shilling is the second last performing money. It means we are falling, we are going down, okay? Not going up at all. So when it comes out, things get worse. Kenyans must know that. Thank you, Merus. Thank you, thank you. Let more of Kenyans go and do the same thing. Don't be afraid. Go in there and shout. Speak your mind. That's part of being a citizen, because you're siding with the truth. You are not there to makelele. You are there to say something is wrong with this democracy. This is not what we envisioned. We wanted a country that's doing better. Companies hire CEOs, okay? CEOs are very special people. Very special people, they call them. There are very few of them, and they select them. And the idea of hiring a CEO is to build. Mind time, mind time. It's to build a business. I'm ending, Emmy. Build a business, okay? So if Ruto is our CEO and all our stocks are falling, and you are there clapping for him, I think it should be told out. Go home, go home, go home. That should be a cry. There are things you can do. Your voice is powerful. Let's do it and save our nation. Thank you.
Okay, thank you, Reverend Lala. We appreciate it. Kenyans, we need to wake up and appreciate that we have a responsibility. And then, of course, William Ruto thrives in deceiving us. How long are we going to succumb to his deception? Because right now he's now whipping up the emotions of Kenyans and trying to revive that dynasty versus hustlers narrative, where he says hawa watu wako na nyumba, nyinyi hamna nyumba, hawataki nyinyi mjengewe nyumba, ndiposa wanazuia, wanaenda kotini, wana bribe. I was asking myself a question that if Okio Mtata can afford to bribe a judge so that he rules the case in his favor, Ruto can afford better. Ruto has better money. So if that is the system, then he should just apply it. Let's see how far he goes. But Bernard, Bernard. Yes, sir. Where are the affordable houses? From what I see, is those not affordable? They cannot be affordable. Who is? Can somebody interrogated that to find out where those affordable houses are affordable? Those are unaffordable. That's why we are saying William Ruto wants to rewrite the dictionary. He wants to rewrite the dictionary to suit his explanation. So everybody to buy into his explanation. What he calls affordable should be affordable regardless of what you think, because he has called it affordable. And that's why we're saying he's acting on deception. Yani, deceiving others and deceiving themselves. That is where he is right now. This is not even deception, because it's just not affordable. It takes our land, it takes everything else, and the way they're being sold is nothing. There's no affordability there at all, because it's robbing us. That word affordable should not be there at all, at all. Somebody explain to me what's affordable about those houses. Exactly, he's robbing us, because if whatever he's offering Kenyans is more expensive than the real estate people who bought the land, built the house, they completed. There is somebody who was talking about the houses on Gong Road, which are finished, and they are going for 3 million or so, and they are finished. You know, the person bought the plot, build the house, and now it's offering them for sale, and they're available at 3 million. William Ruto is building on free land, okay? The land he has taken from the government, using house levy money that is contributed by Kenyans, and still his house is not less than 4 million. So it means his scheme is a scheme really to rob Kenyans. It's no longer an issue of affordable. And that's why what Wamshomba says makes sense. This thing is just a collection program. It's not housing issue, and it's not affordable issue. It's a camouflage, a smoke screen to hide what is doing behind the desk. That's all. Because at the end of the day, nobody can claim this money, nobody can claim this house, and nobody can trace where the money has gone after it has been collected. Even the control of budget, I don't think has access to that. And that's why he enjoys introducing new laws or introducing new schemes so that it cannot be caught. Because if he worked within like the national, we had the housing, National Housing Corporation, okay, that is framed within the law and needs to operate within the law, he will be caught. So he introduces something new. He calls it housing something, affordable housing, so that he can operate outside the sphere of being caught in his robbing of Kenyans. And so Kenyans must be vigilant. And if there is any reason to resist William Ruto, we are being given it every day. And so let's not relent. Let's keep focused and refuse kukunjwa. Tusikubali kupumbazwa kama wa Kenya. Let's listen to this Kenyan, and then Kenyan would love will come in after that. Our time is really running.
I intend not to stay longer unless Njiru comes. I would not keep here longest because I have some early morning programs. It's already 2 a.m. in where I am. Bernard, look at my inbox. Sorry, yes, I'll get to it. Let's listen to this Tunashukuru sana Kenyan, then leo we come hii in. kwa sababu wa Meru na watu wa Mount Kenya East mesikia watatembelewa siku 3 na rais. Rais hajakuja Meru kwa sababu kuna project analeta. Nataka kuambia Wakenya na wa Meru wasijidanganye. Ile uongo yote president amewapea ni uongo, ile ilikuwa inafanya sisi hiyo sufuria wanadharau ndio itasaidia wa Meru. Na mpaka wa Meru wamwamuke. Kitu ya kwanza mnadanganywa nyinyi, hakuna mtu atalipia mtoto school fees. Jaribu upeleke mtoto kwa shule kama una school fees. Jaribu upeleke mtoto wako rais ndio namba 1 Kenya. Anandanganya usiku na mchana. Sile project sote. Senya amekuja hapa kundanganya si project amekuja kufungua Meru. Hakuna yenye iko imefunguliwa wakati ya Uhuru na yeye. Hizi ni project zilikuwa kwa budget na ni project zilikuwa zinaendelea wakasimamisha. Kwa hivyo hii ni kukuja kutundanganya tu kama watoto. Kitu kingine ile nataka kukosoa rais. Na Wakenya wanielewe, wale wanataka kuelewa na wale hawataki waendelee tu kukaa kwa giza. Kenya Kwanza ni waongo. Wanakuja wanachukua kama ni land pale Meru. Wamechukua land ni ya Wameru. Hawajalipa hata shilingi moja. Alafu kwa ile land hawatumii shilingi yao hata moja. Wanachukua pesa ya watoto wetu wale wako kwa serikali. Mtoto kwa pesa livu unapata hata hana shilingi moja. Yeye ndiye anakatwa pesa, inakuja inajenga kwa land yenye wamechukua bure, wanaijenga hizo manyumba. Hakuna Mkenya hata mmoja ataweza kununua hizo nyumba. Sasa kuna zile project zenye zilimaliziwa na Uhuru. Nataka watu watoke Meru, watoke Mount Kenya, wakuja waone. Hapa ni Wasundani. Hapa ni watu wale wanaishi ng'ambo ndio wananunua hizo nyumba. Kwa hivyo hii serikali inatukon mchana, usiku na mchana. Na president anasimama anataja jina ya Mungu, anasema ameajiri vijana. Utaajiri kijana aje kubeba mchanga? Mtoto wako na degree, mtoto wako na PhD amesomezwa. Alafu unamwambia ende akang'ang'ane na mijengo. Hiyo ndio kazi ile tu uliona wakati wa Kibaki alisema ataleta bonda, akaleta hizi Brombox. Kibaki alichange mara moja na watu wakasikia impact. Impact yako wewe bandala itusaidie, inatuingia kwa uongo, inaingia kwa mfuko. Sasa hii hata wale wanakufuata hakuna mtu hata mmoja ana kitu. Sasa hii Meru tunalia kwa sababu ya sniper. Tulikuwa tunataka kujua who is the financier. Haujaongea kuhusu hiyo kifo ya huyo mtoto. Na wewe mwenyewe ulisema Kenya hii hakuna mtu ambaye ataua mwingine tena. Sasa hii kuna yule ameuawa na unazunguka huko na uongei kuhusu hiyo. Kazi yako ni kufungua mirandi ya uongo yenye ilifunguliwa tena na yenye itaendelea. Ile mrandi tu itaendelea ni affordable house, hii ingine haitaendelea. Na affordable house nimeelezea wa Kenya ni kwa sababu samba serikali haitoi pesa kwa samba, serikali hakuna pesa inatoa kwa wale watoto wetu wameajiriwa. Unapata mtoto pesa ilivyo haina kitu, ndio serikali inamuibia, inakuja inakupea wewe, alafu inakuambia ununue hiyo nyumba. Utanunua na nini? Pesa ilivyo hauna kitu, yule mwenye amejengewa hana kitu. Sasa hii ni mambo tu ya kunyang'anya, na ndio unaona president ana insist, hataki kusikia jina koti, kwa sababu anajua ile vitu yote anafanya ni kinyume. Lakini niwaambie kuna Mungu, na mkitaka tu survive, turundini kupigia Mungu magoti, ndio atatutoa kwa hii serikali. Hii serikali ya Kenya Kwanza ni waongo, na waletea Raila next week akuja wahesabie ile pesa yote hao wameomba kutoka nje. Wanadanganya wao hawakupata pesa, lakini ile maloni wamechukua ndabo. Wakenya tunaenda kuisha. Asanteni Wakenya, tutaendelea kuongea ukweli. Na sufuria tutaweka kwa kichwa, mpaka kwa matako, mpaka kwa kifua, mpaka haki ya Wakenya ipatikane. Hakuna mahali sufuria itakuwa, hatutaiogopa. Kwa sababu hiyo sufuria kama ndio inawauma, ndio muongee ukweli, ndio tutavaa. Koti mmechukua, mbunge mmechukua, senate ndio hiyo. Lakini nashukuru wale senator. Kuna senator wenye nashukuru hapa Kikuyu, wenye wamesimama kukosoa Gachagua. Na namwambia Ndindi Nyoro, usiogope deputy president. Kama we ni mwanaume unataka kuokoa Kenya, simama kama mwanaume. Na hata Kindiki, Mount Kenya East, hata Kindiki akikataa, sisi wenyewe ndio raia, ndio tuliweka Kindiki pale kama mtoto, ndio amewekwa na watu wetu. Tukishikana tutakuambia kwa nguvu,
utaingia vile sisi tunataka. Wewe kaa kwa serikali, lakini sisi Kindiki ndio tunataka utusimamie Mount Kenya hizi kwa nguvu, kwa vyovyote vile, na hatuogopi na tutaongea. Kale kanazaliwa azaliwe. Asanteni. Thank you. Message conveyed. Asante sana. Naomba sasa tuende kwa Kenya Nudlab. Joseph, I confirm, yes, I've received the contribution. Thank you. And thank you for every other person who has communicated. Please, let's keep up, and we'll keep you abreast with how far we have gone. Kenya Nudlab, asante sana. Thank you. Kabla nianze, because I'm about to start ranting here. Niko karibu kuanza kulalamika. I want to, first of all, before nianze kulalamika, I want to, first of all, thank you, Bernard, number one. Thank you for your commitment to this channel. It's been what? I think we need, Bernard, at some point, I think we need to go to, you know, anniversaries have to come. We've been in this journey for a long time. Wengine tushajulikana mpaka like I told you, you know, my high school classmate aliniandikia kaniambia, is it true that I saw well, the other one, and then you move to the other one. You know, we've been known because of your hard work and everything that you're doing. And Bernard, we are moving well. I believe everything that we've said. Kama kuna mtu, you can go back and look in your the past videos and everything, even when we were very tukiwa chini. You know, we most of the things that we used to say, we are being vindicated as we speak. Again, I want to thank Mr. Joseph. I really listened to you. You're very smart, and I love your contribution. You should be coming very often, because at least you're winning the way to, lakini the mind that you have actually is what people need, above the civil education that we actually need. I'm not as, you know, elder, like, you know, when you're so we respect you a lot. Lala, thank you so much for every time taking your time. Lala, I don't even think you've ever missed, you know, even one day, even if you have to come in, just kusema tu kidogo tu, you never even miss, you know. And I do appreciate you, because this channel has grown because of that. Harun, I want to appreciate you so much, because I remember the first time I spoke to you, you told me you are not ready to to show your face, and you just wanted to be, you could want to be a part of this conversation, and we agreed for you to be there. And since then, you've never failed. Tunay Muhammad, asante sana, everybody out there. Nathan Dusi, I don't know where you disappeared at. Ukaba, kanami kanile wewe kalaku. Karis Mbaya, I won't go so much because I know. Boss Lady, asante sana. We really appreciate you guys. This is some kind of talk, and we always say, listen, if we don't talk, we're going to start fighting. And we don't want to fight. But we can talk, and our talk can actually bring something else in our country, because this country is ours for our kids and for the people that will be left in this world once we're gone. Anyways, Bernard, me, I have a problem. Nimeanza sasa uchokozi. You have a problem, or you are the one who has government? Hapana, jana mulitukelelesha saidi moja ya Meru. Leo tena mumetukelelesha tena. Hatuwezi ongea vizuri na tuko juu ya gari. Sasa kama ile mnasema si point, mnatakaje tupige makofi? Nini hawa watu mnatusumbua akili bwana. Yaani whole president sisi na tuko na serikali mzima. Hatuwezi ongea mbele ya watu. Unajua mgeni akikuja anaheshimiwa, anasherekewa, anachinjiwa kuku kama ni kwetu. Lakini ukianza kuwa mgeni wa kila siku, kwa sababu ukikuja tunakuchinjianga kuku. So unaenda hivi after 30 minutes unarudi tena, tunakuchinjia ingine. Ukienda hivi after 30 minutes tunarudi tukuchinjia ingine. Tutakusomea sasa. So
visitation, these people have overstayed their welcome. You don't want to be visited. Kwa nini mnatupigia kelele? Alafu nyinyi shida yenu ni nini? Si nyinyi mlienda mkachukua Hustler Fund. Hustler Fund tuliwapatia 500. Sasa nyinyi hamtaki tuchukue Hustler Fund ya nini ya $1 million US kutoka USA. Sasa tutalipa aje hii pesa bwana? Na si ndio tulienda tukachukua. Hatukuwatuma, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Yes. So wewe ulijipeleka Amerika mwenyewe. Wakauliza tunahitaji polisi, ukainua mikono mbili, uko na polisi unaleta. Sadaka ya kuleta polisi ukachukua. Sasa saa hii hakuna polisi unapeleka, rudisha sadaka. Kwa nini hamkutuambia tuna jurisdiction huko? Tuandikie katiba, tuwasomee katiba, tuajirie Attorney General, tunamlipa kila siku akusomenge katiba. Uko na president advisor, tunalipa kila siku kwa advice. Tena tukufuate tukusomee hiyo katiba. Ai, hata kama wewe ndio Jehova, hapana, haiwezekani. You see, Bernard, one thing I'm happy now going back, you know how I introduce myself. That's how I introduce myself for the new guys in the channel. I introduce myself as a UDA guy, but anyway, ukinifuata na UDA utapotea kama Uru kama Ruto nini kule anaenda. I don't even know where huyo mtu anakubalika kwa hii country. And as I finish, I'll play a video here that was like a funny one. But Bernard, I am happy of what we've been doing, and I'm happy about everything that is happening in Kenya. It was just yesterday, Bernard, that I was just here, and I told you there's a wave that is happening. We were talking, you remember I came in just to give you a little bit of opinion of what I was seeing, and I gave you what I was seeing, that there's like a wave of people just who don't care. I mean, presidency or no presidency. I gave you an example of when Moi used to come to our to our primary schools at the time. We used to hata sijui walikuwa wanalipaji uto tu bendera. Ulikuwa na kabendera ndo unakaweka kwa box huko. And the classes hiyo siku mnafurahi because there's no classes anymore hiyo siku because Moi anapita. Leo mtakula vizuri. Anyway, hata si ati tulikuwa tunakula vizuri. Ni shule tu hatukuwa tunataka we didn't want the evening math class because the evening math class ushaiva sweater, yani unatoa mpaka, na wengine wetu tulikuwa kora because unatoa hiyo sweater unapata shati kwanza ni nusu imefichwa na sweater, you know. So ukioshaga unaosha kola, especially the people that went to boarding school like us. So that time the presidency was something, but today you can see the people actually not really respecting the presidency, because what are you respecting? Mtu amesimama pale kwa nini anakuambia we nyamaza kijana, mimi sitaki kusikia vitu. Hutaki kusikia nini? Siuende Sugwenda kwa kuongelesha bibi yako. Wachana na mimi mwakuja kunisumbulia nini Nyeri, Meru kama hutaki kusikia. I wish I was the one, mimi ningeuliwa. Anambia wewe toka hapa bwana, nitamwambia kama ule jamaa alimwambia malize uende. You know? Because the thing is that Bernard, respect, just the way we come here, the way people respect you here, is because of your leadership. And your leadership here actually makes people respect you. But if the country cannot respect you, then it's about time you just reason wanze kufikiria tena. Why do you even need that job? I thought you had Western Hotel. I thought you had the Kuku, the billions and everything. Why not just say, okay, unajua nini? Hebu niacheni mimi kaka Sugoi, wachane na mimi. You go blame everything on Uhuru. You go blame anything on hata leo nimesikia he was blaming what? ODM ati ndio watu wa kupiga kelele. And when you look at ODM wherever they are, for them they're just minding their own business. Kwanza wanakubali mwingine amekuja ameomba msamaha, ameona huku kwenye nilienda ni kubaya. They're chilled out. Hawajaongea hata story ya UDA. Why are you bringing sasa kitu? And you know the funny thing is that Bernard, we have to speak the truth. When he talks about
tunajua ni watu wa Azimio ndio ufanye hivi. He's not talking about, and we know him as tribal as he is. He's not talking about Azimio. Because I know he's not talking about Kambas, he's not talking about Masai. I mean, the whole country is in Azimio. It's only hiyo yake sijui, I don't know, hiyo yake inakwanga tu hapa pale pale, na Central imeanza kuleta noma. That's why he's actually going back to Central and camping out there instead of camping in, Arambe House, where his office is at. So you find there's a problem there. And I love Meru, guys. This is not even the first time. This is almost the third time. And Bernard, I told you, Haiti will not go. I mean, Kenyans will not go to Haiti. They have no jurisdiction. Here we go. There's nothing in the Constitution that allows us to go to, police. What law? Do you know the police goes to the Constitution of the country and it's internal? So what policy are you going to enforce in Haiti? And you remember we've had this conversation. Tumeongea kitu sana hapa hivi. And I told you kabisa haitafanyika. Mimi nimechanganikiwa, lakini I don't know how serious these guys are, the court, because I think kuna nini, but I'm happy that some judges are starting to actually stand up for what is right for Kenya. And Bernard, if we get more judges like that, what was it, Odunga, who mwenye alichapwa sana na Uhuru, but he made the right judges, the judgments, because the judgment is not what you think. It's actually what the Constitution says. And that's why I've been nimekuwa nikisema Constitution here. And officially, Bernard, I'm going to say something. Jeremiah comes, he will tell you. We are going to put a petition for them to go. Because Kenyans need to follow the Constitution. Chapter 1 of our Constitution inatuambia kitu. We will not keep on sitting here with a mafia. Mtu mwenye ana disrespect watu. And I was listening to him talking to those boys, or not boys, because most of them might be older than me, and due to respect values, the citizens that were actually dancing and jumping up and down. When he was talking to them and the way he was talking to them and the arrogance that he has, I think somebody lied to this guy. And even when you watch Kimani Ichung'wah, the way they talk, with that tumefanya na tutafanya, like it's a figure of speech, is psychological. I heard SG akisema amefanya psychology. It's something that is actually there, Bernard. How you speak, people will see you like that, watakuogopa, because of how you, it's psychological. So the way he speaks, the way Kimani Ichung'wah speak, the way the Ndindi Nyoro speak nowadays, when you see them and they speak, then they're shouting and they're doing, and then hamtatuletea shida hapa, sijui nini. Bernard, it's a form of speech. Even when you greet another leader, it's always been like that. And when you, and let me just use somebody that I didn't want to use. When you saw Trump akipatana na kina Macron, he wanted to be the one on the spot, because it kind of shows you power and you're on top of everything. And it's a psychological thing of power, geopsychological and political thing. And the thing is that when you do it too much, you overdo it. And that's why most of the presidents like Uhuru would wear the fatigue of the military. Na atoke mahali na kila mtu respect. But then he wouldn't show that kind of thing, because the problem with that is if you do it too much, then people start now disrespecting you, because hii tu ni ile kawaida yake, sasa hii ni nini anatuambia, and people start looking at the things that really matter. And Bernard, I'm not trying to advise Ruto. I hope he doesn't even listen to this. Or his people. I hope he doesn't, because sometimes I hate coming here and then I start advising him, and then he might change and then I start looking good. I don't want him to look good. I want him to look so bad kila time. Bernard, we just had, and there's a story that skipped us. I tried to tell you the other day on the comment section. Do you know Mama Smokey
He was assigned the blood ambassador to Kenya. Who's the blood ambassador? What job do you do for being a blood ambassador to Kenya? What is the job? Are you supposed to go buy blood from other countries and bring it to Kenya? What is that? And I don't understand. Maybe you can educate me. Maybe I'm lost. Anyway, Bernard, let me keep quiet for now. Because I see Lala is laughing here. I know he's about to come on me hard. And ladies and gentlemen, I know Bernard has to sleep. And he's been, working hard. I'm gonna be, after he's done, I'm gonna be here. Me, Lala. Lala, don't leave me today. Msiniache hapa peke yangu. I don't want to do a monologue. I'll be with you guys after Bernard leaves. Bernard is a good person to do monologue, but he's ordained for that. So me, I don't do monologues. Nyinyi mkuja hapa tuingie tuongee. The show is yours. It's been a while since I ran a show, but we'll be here for at least another 2 hours. Thank you. And Bernard, before you come. Hiyo kitu hiyo ngine anza kucheza hiyo. No, kuna moja nilikuwa nimesahau. Bernard, this is what I wanted. No, just let me just sign out so that I leave the two of you. No, don't. This was for you. What? Let me play this one. Yeah, this was strictly for you. Yeah. I almost left it. Let me play this one. This one I had it for you. And then maybe Alala. Bernard, wacha kukimbia bwana. Don't run away. Murife, usikimbie. Whatever it is. Kwanza niambie mzee sasa ni kumeendaje hapa? Bravo tumeteka. Oge munene okoragwo gikoyo-ine niwatumire magikie Kenya irima mekiragia Ruto ni muraika mainyererio meragwo tumetenga tuna agenda tuna mpango tuna mikakati tuko na ajira ya hawa vijana. Ninyi watu wa Kiambu na watu wa Pwani sana. Ndio tumeteka bilioni 500 ya mama mboga, watu wa bodaboda na watu wa biashara ndogo ndogo. Latest composition. Ndio. Kwanza umpatie Shiko afanye mazoezi. Try your album. I'll volunteer to do video shooting. Hey. Tenga. Zinga ungwe. Wazee wamerudi studio. Nakwambia hii economy ni hatari. Imefanya mpaka kila mtu sasa tutaenda kuproduce tena wimbo. Lala, I'm looking for yours. I had to throw that to Bernard. I saw it today and I just saw Bernard laughing about that because the wazee are telling you to metenga. Nyinyi wananchi wa Meru, si nyinyi ndio mtakufanyiza ndio kufanya kazi yake, seneta afanye yake na makaunti afanye yake, hata na afanye yake, ndio mnadhikini kufanya yake, si nyinyi ndio mtakipisha mtu yake, ndio akitembea kazini sana nyumbani, hakuna hata haya. You are watching Sound County Talk.
Ese Domwirwachi Collins Ndombi wa Pentecostal Assemblies of God Juja Neino nie Sound Candid Talk. Ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Sasa nimpatie gavana wetu, Gavana Kaera Mwangaza awasalimie. Ngoja. Patia Kawira. Ebu sikia. Endelea. Keotene, habari zenu? Kaende. Kabati. Kaende. Kabati. Rais, tunakushukuru sana. Ni asanti kwa sababu umeleta maendeleo. Na tunaomba kama viongozi, kwa sababu umeleta maendeleo, hawa vijana wapewe kazi, waache kutumiwa na viongozi wawili. Kuna kiongozi na viongozi pale ambao wanawatumia. Kwa hivyo naomba Dani Kere na Mheshimiwa Rentore, patia vijana kazi nzuri, waache kupiga makelele kwa uwanja. Tunaomba jambo lingine, Mheshimiwa Rais. Kuna police post. Ebu tusikizane. Vijana, ngoja. Mimi nataka tuelewane hivi. Ngoja. Aya, tumesikia ile mmesema. Asante sana. Aya, hebu tuelewane. Mimi nataka tuelewane. Watu wa Kiutine, nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. Tunaelewana? Hii siasa makelele ni siasa mbaya. Nyinyi vijana nataka niwaambie, mimi nataka niwapangie kazi ya ajira. Mambo ya kuja kupiga makelele kwa mkutano mimi sitaki. Musikie vizuri. Sijui kama tunaelewana. Sisi tumekuja hapa kupanga mambo ya maendeleo ya Meru. Mambo ya barabara ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya kilimo ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya stima ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Kusomesha watoto wetu ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Tabia kama hii mimi sitaki tena. Kwa mkutano ya rais mimi sitaki watu wa kupiga makelele. Ninyi mnanisikia? Hii ni kukosa heshima. Mimi nataka kila kiongozi apatiwe heshima. Na mimi nataka niwaambie hivi. Sikizeni vizuri. Watu wa Meru tunaelewana? Kuna siku nyinyi wananchi mtakuja kuamua. Mtu akifanya kazi simtamuendelea aendelee na kazi. Mtu akikosa kufanya kazi simtamfukuza aende nyumbani. Iko nafasi ya uchaguzi saa hii. Vijana tafadhali, mimi nataka niwaeleze tabia hii ya makelele ni mambo ya Azimio na ni maneno ya ODM. Sisi hatutaki mambo ya ODM katika mkutano ya UDA na mkutano ya Kenya Kwanza. Ninyi mnanielewa? You are watching Sound Candid Talk. Watch, share, like, subscribe. Shalom, ladies and gentlemen, wherever you're watching us from. This is your most loved show. Fish. The water has evaporated and the fish is left on the dry. So maji imeisha kwa ngeni. That is where things are as now. And let me predict, this is the beginning of such. You'll see that tomorrow, the day after tomorrow, Ruto may as well stay in the house. Because nobody, this is what is waiting for him on the street. And the funny thing is not going to end. You see, the thing is that what we used to say with Bernard a long time here, and even you, Lala, and a lot of people that were here, we say this, just give it time. You see, when you want to see something that is awkward, even in your life,
Wait for it. Give it time. You know, patience. Now it's coming. You see the wazee sasa wana tumetenga. Sasa tunangoja kina Bernard watuletee nini yao, version yao ya tumetenga. Wacha yangu tunatengeneza. Shikondo ataimba soprano, mimi naimba tena. Tutafuta mtu wa bass. Lakini chungana na Shiko, unajua huwa narukaga bwana. Huwa anaweza ngoma yote. Tutaimba soprano na alto. Tena aimbe in translated language so that the locals don't miss the message. Ataweza sema ukweli, na unajua nani SG ametuambia hapa wa Levy ndio wanafaa kusema ukweli. Sasa yeye Shiko anapenda kuongea ukweli. Sasa ataweza ongea ukweli na Zakayo hapendi ukweli. Zakayo eti hapendi ukweli, hawezi kusema ukweli. Hapendi. He's allergic. Ni kama shetani, hawezi kusema ukweli hata mkimlazimisha. He has to lie. All the same, guys, thank you so much. Tuonane masaa ingine. Mato, over to you. Chunga masaa. All right, ladies and gentlemen, thank you so much. Now we're moving on to the next segment. Lala, thank you, and stay with me. Asante sana. Everybody that wants to join in, come in. This is what I always call the open segment. Most of the time when I run this show at this time, ninakuwaga nasema, unajua nini? Let's just be grown-ups. Let's have a conversation. I don't need to moderate. I just need you guys to have a conversation. And this is the conversations that we have. There was a topic. If you want to, stay on the topic, you can stay on the topic. If there's something that is really itching you, you can actually just have a conversation about it. Lala knows it. Kuna watu wengi wanajua my running of the show, and this time we have 1.5 hours to go. So please, tafadhali ingieni kwa show. If there's something that is not in the topic, you can actually just come in and have it. Normally, I really don't moderate so much because we want people to understand exactly what is happening with our country, what you feel, because what you feel as a person who's a countryman, and you have your rights and constitutional rights of what you need to do, what you feel about your country, you can actually come and say. Tupende tusipende, it's your right. So please, guys, come in. Atupende kubaki watu wawili, tujaze hii screen. Kujeni. You don't pay anything. All you need to do is click on that link right there, and it will bring you right in the show. And I'll be here to see you and make sure that you're in the show. So please, tafadhali, tujazeni kaka screen at least 4. Tukifika 6, then I'll start at that point, then I'll start moderating. But before that, we'll just have a conversation because we need to listen at least sometimes and just talk to people and see what they think, whether on topic or not topic. Either way, it's our country. So usifeel ni kama you're limited to the topic of the day. It's been a while, and I appreciate everybody that is watching. Asanteni, this is called Sound Candy Talk. This is where you actually have your conversation without even having to go to the mainstream media, but actually the mainstream media hears your plight and what you do. Asanteni sana. Welcome to Sound Candy Talk. This is your host. From now, I'll be driving all the way for 1.5 hours, depending on how we do. And my name is yours lovely, Kenyan with Love. It's been a while. And we got Lala here. We appreciate. Asanteni sana. Welcome to Sound Candy Talk. Subscribe, like, and tell somebody that the show is on. Asanteni sana. All right. Mr. Lala, the floor is all yours, sir. Yes, Matu. Sema. Can I say something about my country? I've lived in Kenya till I left for the US, Europe, then the US. Came to school
But you see, when you come from a country like Kenya, you know, the landscape, the people, the beauty, the home, never leave you. It's always part of who you are. And so any Kenyans, wherever they are, our hearts are always with our people, with our land. And I can speak for many Kenyans. I've been a pastor for many of them. And so I know how they feel when they're outside of the United States. I mean, outside of Kenya, especially here in the United States. So Kenya is really part of us. And when you see the kind of things going on right now, we here in the US, Kenyans and other parts of the world, we are not at peace. When we cannot achieve what great nations have achieved in a shorter time, maybe Korea and others that were in the same league as Kenya, it is disheartening. It's so sad because Kenya is above all in so many ways. 50 national parks and game reserves, actually over 50. Okay. Rift Valley, just some of the world wonders in our reach. 43 languages that our people speak. Kenya is the home of wonderful runners that excite the world. The Masai Mara, a great place that people long to visit. And look at our food, and all that we present to the world is at stake. With Ruto and Kenya Kwanza and the looting and the corruption that's going on, all this beautiful land that God has given us will not stay that way for long if we don't change. God in his wisdom gives humanity ideas. Democratic constitutional democracy is an idea that has helped many nations to be an envy of other places, whether it's the US and other countries that have done well. It's because they pursued democratic processes to gain the whatever development and achievement that they have. And so we as Kenyans must preserve what we have because it is the envy of the world. Talk to anybody in the street of any nation, whether I walk in the street of Japan, Mexico, Holland, Germany, Britain, Canada, whatever, Iceland. I've been there, Iceland. People talk about Kenya when they know you're from Kenya. It's a place they long to see. But with what we are seeing right now, what's going on right now, we may not have what God gave us so freely because we have failed to protect it. That's the issue. We have failed. We are failing our people. We are sitting, watching like spectators, not getting engaged. Democracy cannot be preserved by all of us spectators. We must get dirty. We must protect it. We must sacrifice. Democracy means the people themselves are involved in the selection of leaders with ideals that reflective of the people themselves.
And so when we are on the side and we watch things happening that are not part of our desire, in other words, we want a good government, we want a prosperous country, we want our kids to do better, we want safety. But then the person at the top is doing exactly the opposite. And so today, let me say this. I am so excited and so happy with the Meru. You know, I had a lot of questions about Meru. But you know what? Sometimes when you don't expect much from people, you see things happening. And Meru, I am so happy what you did today. And let other Kenyans step forward, those who have not been part of Mandamano, part of resistance, but you know things are wrong, but you're there because either you're benefiting directly or indirectly, so you think things are okay. Look at what's happening. Look, open your eyes, open your ears. Children can't go to school. I had that guy from Mary talking about how difficult it is even now for parents to take their kids to school. You can't afford what a year ago you could afford. Right now you cannot. Money is not the same. If you had 1,000 Kenya shillings, that 1,000 is only about 600 now. That's what it can do. And how do I know that? You've heard of something called a dollar and Kenya currency that Kenya has lost. Now the exchange rate is higher. That is what it means, that your money in the bank, if you had 1,000, your money is equivalent to 600. If you want to take it out, bring it to the US, you only get about 600 only worth of American money. That's what it is. You may not see it. You think I still have 1,000, I have 100,000, but it's not the same. In other words, if you're going to buy that radio, you have to pay more because your money is worthless. Because we have a government that is not functioning, it's not working. People are running away from Kenya and things are getting worse. And so, Meru, I'm clapping for you. And I pray that all of us will do exactly what the Merus have done every single day when this man comes out. And not just Ruto, but anyone called Kenya Kwanza or Uda talking to you, lying to you. Don't accept those lies. Tell them, Tawe in Luya. Tell them no. In a thinking Luo. I don't know how to say in Kikuyu, but tell them, let our voice be heard. That's what democracy is. That's what it is, please. It's not some kind of stupid silence and things are wrong. Democracy means demo, people, the voice, Christ is the rule. Democracy, people's rule. It is your voice that is lacking. That's why they're doing all this stealing. If your voice is out there, you know what? They will think twice because they will go to jail because you are there to make sure that these people go to jail because we have the power. But right now, you know what we're doing? We are just talking and surrendering and we're just there instead of doing what the Merus have done. When they're talking, talk. Sing some liberation song. Sing some gospel song. Sing about love. Do something counter to what they're doing because they're thieves. All they're doing is burning the petrol or gas from your taxes. They're building houses. We don't know where and who's gonna own those houses and who. Everything is opaque. We don't know what's going on. Nobody can tell you.
These are thieves. These are bandits. They're in your home. They're in your wallet. They're in every part of you. They have collapsed Parliament. Forget about it. It can't do anything. They have collapsed. The judiciary is not the same anymore. And now they have got no voice. In fact, the media itself is really compromised. A lot of people are so scared to say anything. Thank God for Candid Sound Talk, because this is a place where you can hear the truth. We just seen that video of in Meru. You couldn't have seen that one. You could have not have seen that one out in the regular media. It's people, brave people who are there taking those videos in that meeting where Ruto was. Otherwise, if you wait to watch the regular, networks, you won't see them. And if it's there, it's not the raw stuff. And so you are the warrior. You are the one to do it. And let's do it tomorrow. Go where he is and go with an agenda. Go to let people know what you believe in. Let's live our conviction. Let us walk the talk. Let us be Kenyans indeed. Let's love our nation, because when we do, our nation will love us. Yes, our economy will do better. Yes, we'll build factories. Things will start happening, but it will not happen till you and I do it. And so on the street tomorrow, let's do it. Let's do it. So this year, thank you. Ruto. Thank you, Mr. Lala. Don't go anywhere. Asante. We still have we still have another. I mean, I still have at least an hour 20 minutes. If anybody wants to come in, unataka kujoin, like always, we do this show hapa sasa. Tukifika hapa hivi na kuaga kila mtu kuongea, how you talk. If you want to, like I said, we just have a conversation. We don't have to stick on the topic of the day. Somebody told me that I want to go kuja kwa show because they don't want to stick on the topic of the show. But at some point, yes, we have to stick on the topic of that day. And then later on, if we have this other segment, then there's like a segment here that we do. Normally, I like to do it, and I go against the rules kidogo to just let people talk. Because I believe when people talk, actually what is in them is actually, it opens up a lot. SG told us today he met somebody from, from the World Bank, and akamuuliza when do SG? Because our words, what you say here, stand to be counted. This channel si kidogo, tunaskika. But anyways, without further ado, normally I don't talk too much when I'm sitting on this seat because hii kiti ni kubwa sana. So let me do this. Let me go to Mami, and then we'll fall down to Harun, and whoever else wants to come in, kama kuna kitu inakusumbua, ama unaweza kuwa pia utuelimishe kitu, or something that an experience that you've seen, as something that you're thinking, that you're holding on to yourself. Listen, this, you don't have to pay to get in here. To get into the show, all you have to do, when I put that HTTPS link, you just click on it, allow StreamYard to, to configure your thing, and you will be here, and you will come and talk, and you'll talk to people. So I really, really, really do appreciate everybody that is, out there. Kina George Mugambi. George Mugambi, you need to come to the show today. Ama tutachapana. Rose, hata wewe, you guys need to come in today. Tuko na only 1 hour. Mary, okay, wacha nitoke huko. Today, as Secretary General wetu, I really appreciate you guys. Ladies and gentlemen, I do appreciate everybody. So at this point, Mom, and I'm not in control, because on this one, anybody can do whatever. We're only 4 of us. So if
anybody anataka hata Arun, wewe ushajua rules za venye inakuaga. So haya, I think tucheze kwa mama huko juu alafu tushuke hapa hivi. And mom, you're looking good, we really appreciate you, asante sana. You're starting to look younger as your great. Why are you looking younger? I should. I'm not carrying burdens. Welcome, Mami. The floor is all yours. We love you. Thank you. Nasalimia Lala na Harun na hata wewe kiongozi wa mashtaka. Sasa mimi nataka kusema hivi. Kenyans wanafanya mambo mazuri sana. Honestly, I was happy with that Meru thing. Na niliangalia nikaona hata wale hawapigi makelele. It's just they are quiet. They are not saying, they are not praising Ruto. They are just listening to those lies, and they know that they are not taking it easy for him. Tuko group nyingi sana in human being. Kuna wale active, kuna wale wengine wamenyamaza, kuna wengine wana mama, kuna wengine so in that Meru place, you can see even those who are not shouting, heckling that jambazi, wamenyamaza tu, wanasikia kama wako usingizi, because there is nothing new that they are going to get from this jambazi. Na hii ni jambo moja nzuri sana, honestly. Huyu mtu aonyeshwe kivumbi. Everywhere he goes, he should be shown the door. He should be shown that we don't respect you, we don't want even to hear you, we don't want to know what you are intending to tell us, because everything that comes out of his mouth is lies. Na watu wakishafika hapo, sasa ni turudi nyuma, tuanze kusema tulikosea hapa. Kwa hivyo sasa tujimudu, tushikane kwa Kenya. And in fact, we can get this guy out of the office without any casualty by our behavior. Si behavior mbaya, but behavior mbaya towards him. Lakini sio sisi kwa sisi. Sisi wa Kenya tuwe pamoja, tuendeshe vita yetu hiyo ya baridi. Hivyo tu, pole pole. Tusiumizane na tuangalie sana kusiwe na casualties of any kind. Tuwe brother sister keeper, tuendeleze hiyo mwenendo. Akienda pahali watu wananyamaza, hawampraise in any way, na wale wengine wale wanaweza kupiga kelele wapige kelele. I don't understand why even he should tell people ati wasipige kelele. What is he thinking he is doing? He is even destroying more and more even when he is going around the country. Na saa ile ameenda huko ametuma majambazi wale wengine wakaumize watu pande nyingine. So we have a very bad coalition that we have in our country as fake government. Nao ndio sasa tunataka watoke. Na kutoka ni hiyo. Wakenya mpige kelele. Yes. Mami, yeah. I hate to do this, and I normally do it, but I normally don't do it, but this is inanigonga sana. And I wanted you, especially my elder, to tell me, where was Azimio in Meru, and why would you be saying that Azimio ndio wanapiganga kelele and everything? Was there Azimio? I thought Azimio was in Coast. So what is this na kung'oareli na nini na hizi kelele mingi? I'm looking at it psychologically, Mami. Why would you be accusing people who are not even anywhere around you? I mean, this is your crowd. They came there. So where did Azimio? Hata wamesumbuana. I've never heard lately. I'm just talking lately. Sijasikia Azimio wakiwa kule wako wakiongea vitu za Kenya Kwanza ati sijui nini nini. They just talk about the government. This even though you can actually, they're just doing wanachukua wenye walikuwa wametoka, like the senator of Kilifi who came back and said I'm sorry, and they are doing their agitation of ODM registration. They don't talk about Kenya Kwanza. What is this
Hii ni nini? Now the kitu ikifanyika ati kila Azimio, ati yani watu Azimio na ODM ndio wanapiganga kelele. What is this? I mean, how kiddish are we? How old are we? Sorry, mom. I had to counter that because it's been imenichapa, and you're my elder, you're my mom, and I wanted you maybe to talk about that as you're doing that, because you are almost going towards that side, and I want to, I mean, towards commenting about that. Okay, Kenyan with love. Anybody who want to destroy you will use your name where things are not going right. Huyu mtu kama akienda kwako, ataanza kuambia watoto wako, huyo baba yenu kitu bure kabisa, nimemuona pahali akifanya hivi na hivi. Huyo baba yenu ni kelele tu anapenda. Si mnaona nyinyi mimi ninakuja kuwaangalia. Na nikukuja anakuja kuwamaliza. So he will use Lala's name to destroy Lala. He will use her own name to destroy her own. Anything that is around. Sasa ni kitu muhimu gani aliongea huko juu ya kusema ati ni kelele ya Azimio? What importance is that? What brought him there? What was the aim of going to Meru? Was it to go and start challenging Azimio? We are not in campaign mode. We are now talking serious things. Vitu ziwekwe kwa meza, tuelewe ni nini huyu mtu anatufanyia na ni nini anataka. Using Azimio ni vile tu hana namna, ni vile tu alitumia jina ya Uhuru kumchafua na maneno mengi. So that is the same way. He is on that level. Mama. He cannot go higher than that. Mama. Yes. Unafikiria huyu wajua mapepo inaweza kusumbua mtu. Aliua watu wetu huko ma streets. Sasa now those are haunting him. I don't know. I mean, you think that would be an explanation why he would be talking about as a like kitu, something is not correct, kama irrationality there. You see, Lala, mtu ambaye amefanya dhambi mpaka zimekuwa kwa juu ya kichwa yake haoni kitu kizuri na hataki makelele kwa sababu inamsumbua vile amejawa na mambo machafu kwa kichwa yake. So sasa ile unapiga kelele, unafanya hizo madhambi zote ametenda ziambuke, zikue sasa zimeamuka, zinamkoroga na huku mnamkoroga. So he is not a peaceful man and he will never be peaceful. Remember, when you commit a sin, and a very heinous sin, this thing will haunt you ever, and nobody will deny that. Hiyo ni kitu ambacho utaendelea nacho kwa maisha yako, ambayo itakuwa inakudhuru kila mara. Sasa huyu mtu jambazi amefanya mambo mingi mabaya, na mambo haipendezi, anaona mambo haiendani na yeye, haimpei, it's not working for him. Things are not working for him. So for him, he is feeling everything is flopping. What is all this? Now watu wananipigia kelele. You know when somebody is angry, na watu wakupigie kelele, watu wengi kama hivyo, mtu anakuaga wazimu. Anakuaga hata hajijui. Hata anakuwa more hyper. Kwa sababu ile mambo yote amefanya mabaya, na hawa watu wanapiga kelele si ati wanampraise, ni kumkasirisha. So he become more violent in his mind. So he will never have peace. And this is a very good weapon for Kenyans to use. Tusimpe raha, tusimpe wakati wa kuweza kujiadjust. Let's give him hard time. Continue with that. Wherever he goes, let's have those noise makers. They are good for us. They are not Azimio. For one, let's agree this, watu wetu. They are not Azimio. Hao ni wananchi wa Kenya ambao wameumia na wanazidi kuumia. Aache kulinganisha na habari ya Azimio, ama hata wengine si UDA wako hapo. UDA are still human beings and they are suffering. So it is not about Azimio. Ajue ni wa Kenya ndio wako na shida.
Wakenya ndio wamekasirika, Wakenya ndio wako na shida na ndio wanaumia. Aache kusema Azimio, hiyo ni miigizo tu anajaribu kuingiza. So for me, I will just conclude this way. Azimio is just a word he was using just to make, to distort the name Azimio. But it is not Azimio. He should be advised and be told that UDA are angry with him. Wananchi ni wananchi in general. Wana Kenya wamekasirika kwa sababu yake, na kwa hivyo asituambie ati Azimio ama nini. Hakuna kitu kama hiyo lala. It's not about Azimio. It's about wananchi wa Kenya. Na hiyo ndio shida ile iko. Aendelee kusema hivyo, wa Kenya mpuuze hiyo maneno yake. Sisi ni wana Kenya na tunaumia the same way, whether you are UDA or Azimio. Mwana Kenya yote ana wote aliye Kenya anaumia kama yule mwingine. Shida tuko nazo haziwezi kuisha kwa sababu ya hiyo maongeo anaongea, na bado anazidi kuzorotesha nchi yetu. I'll stop there. Thank you guys. Thank you, Mami. Thank you for that. I mean, na usipotee, tuko hapa pamoja, tutafunga pamoja. We have to close together. We just have an hour. We have to actually demystify this thing that is happening in our country. And people are really burying their heads as a proverbial ostrich. Kwanza hii kitu nilisikia ati kwa mkutano wa rais. You know, ma'am, let me ask you a question before you, because I know Arun is coming, alafu Nathan pia. Mami, did you leave? Are you there? I wanted to ask you a real question, you and Lala. Okay, because Mami ametoka kidogo. Lala, I will ask you a question, and maybe even Arun can talk about that as Nathan is also coming in. There's a saying that is said, usijisifu wacho usifiwe. So when you have a president, and this is just from my own growing up, yeah? If I'm an CEO of a country, I don't go telling people that I'm a CEO of a country. So when you have, or a CEO of a company, when you have someone telling you kwa mkutano ya rais, and you're the rais, I mean, we know he never won. We know it. Some of us will never agree. Me personally, I have the numbers. I stayed here all night. We stayed here. People from Norway, everything, we have the numbers. We know he never won, and he never wants to see those numbers. But even if you were the president, Lala, would you be going there to say, kwa mkutano yangu pastor msikuje mnaongea nini? Why actually, kwa nini? You know, there's something that I learned when I was a kid that says, usijisifu ngoja usifiwe. Unajiita rais, nani alikupatia hiyo rais? Why do you feel that you're so big? Maybe Lala, just 30 seconds, maybe, because I know you're a pastor and you know what I'm trying to talk about, because I need to bring Harun in for him to say, and I see Nathan is also here. It's been a while he hasn't been here. But just talk about that. You usijisifu ngoja usifiwe. Why would you call yourself a pastor? We already know you are a pastor. Why are you telling us kwa mkutano ya rais staki kitu? Rais ni nani, ni wewe ama ni mtu mwingine? Yeah. Ruto, you know, when one is insecurity, it actually shows it. You may be in that high office, but you don't really belong there. Psychologically, you don't belong there. Emotionally, you don't belong there. You are there because of deception and power and the stealing of election. So insecurity is just too much. So everything he does, he has to remind people, you know, that this is who I am, because it's not. It's almost like trying to convince himself he's the president when actually deep down in his heart, he knows he's not. He knows who the president is, but he has to pretend, because that's exactly what insecurity is. When one lacks that confidence, so it makes him look small, cheap, petty, so insignificant, because
he is aware that he doesn't have it and is pretending to have it. So that's a defense mechanism he's using. Psychology, we use those defense mechanisms is what helps him to cope with the position that he does not deserve. That's exactly, why keep on reminding, others, it's my meeting and we want to kama nani, and so on, so on, so on. So because it's not comfortable. And insecure people are also very dangerous when it comes to leadership because you cannot satisfy them because they believe that they don't, that people don't respect them. So he's trying to force people to respect him. In fact, we saw this in people like Idi Amin that could remind people that I'm the field marshal, I'm the biggest, most important man in the world, and the conqueror of British Empire and all that because he was insecure and in inferiority complexes on the inside, especially if you've done hata masomo yenyewe watu don't trust hatu na hizo degrees something to show people kwamba hii ndio nimemaliza nimefanya hana hakuna legislative achievement which we can say hii ni ya Ruto. Academics tuna tushwishi mwingi na yeye na hata watu ambao walisoma na wao wana shida na yeye, watu walikuwa na hata the best man. So everything is falling apart. So the only thing that keeps him his head high is in the highest office. I don't even know how he's doing in his marital status, marital and the kids and all that. So this is a very tortured man. This is a man that is not only dangerous, but is tortured. Is low self-esteem. That is impacting his life to the point where he talks the way he does. Look at the meeting was not violent. Okay, all the people were doing was to raise their voices, and you see insecurity made him got annoyed and angry, and so he lost his cool, and this presidential stature is gone. It's a stature that one need to have when they're called a president. You're calm, even when things are a little rough. You're able to calm people down, but he couldn't because what is inviting is anger. That's what I'm telling. I think I wrote it there. I think this is the beginning of an end for Ruto because how is he going to bring up any peace at all when all he does is in a situation where not even that insecurity, is not welcome because what it does it will bring out the same spirit of anger and frustration and insecurity, and so my thinking is Yama, all this is just proving that he stole election. That this guy stole election because if you have something, you don't have to kizuri kinajiuza, si ndio? Kibaya ndio kinatembea. You don't have to speak. Things just line up. Good leaders, and even in the movies, the star of the movie, we used to watch those cowboys. He's not the one who's telling people, I got a gun, I can shoot, I can kill you, this and that. I'm dangerous, man. No, they are the ones that are calm and quiet and collected. And sometimes they get beat up a little bit. At the end, they settle the case. The movie, we know now mwenyewe. But mwenyewe hilo, unavunja mwenyewe yuko pale. Manake amefanya nini? Use his brain a little bit, study the people, those one makerere, is able to put them in their place. That is a leader. But this guy, that first instinct is to shout, is to be unsettled, is to call people. No, that's not a leader. Asante. Thank you. Asante sana. Ladies and gentlemen, thank you so much, everybody that is listening to us. Please
I've been putting the link over there. Mkitaka kukuja kina nani Julius, wacheni kucheza kunicheka huko hivyo chini. I know I'm talking to you guys, but normally you guys, you know, once you come here and have a conversation, you know, it's the best thing that we can ever have, because what you have is what we want to hear, and is exactly what does, and nobody's gonna judge you here. Kuna mtu ameniuliza hapa hivi that akikuja sijui because who was it? Somebody told me that akikuja sijui ni kama anaogopa sijui Atelia. I hope I did butcher that name, but Atelia, no, come in, let's have a conversation. At the end of the day, we will always have a conversation. Yes, maybe kuna kitu tumeona na maybe kuna kitu hatujaona, and maybe you can actually help us. Guys, ladies and gentlemen, stop sitting on the comment section and on the and you know, just watching. Just get in, say what you have to say and get out. You know, if you need to get out. But if you want to stay, Mr. Harun is one of our big Ameka, you know, he used to be on the comment section for a long time. And he's been here, and I know you guys like his contribution every time. So wachageni kukaga huko hivyo nje. Kujeni muingie. If you really need not to be seen, I mean, just tell us, okay, I don't want to be seen. If you need to be seen, there's nothing wrong. You can even come with a different opinion, and maybe we will understand you and see what's going on, because personally, I don't believe there's anybody that doesn't understand that this thing that we call a government is a flop. Even the people that are there, I mean, even my own sisters just say, me don't talk to me about those people. And she even voted for them. You know, there's nothing I could say, but, you know, people are starting to see. So, guys, come in, let's have a conversation. I don't think we have a lot of time. I think we have at least another 45 minutes, and then I'll be closing it up. This is the open forum where we actually, when I run this show, ikianza kuishaishi hapa hivi nafunguaga tu show yote kila mtu ajiongee, as long as we don't go past 6. If we go past 6, then I moderate. After that, I don't moderate. Kama watu wako less than that. I want us to actually converse, because our country is actually born of conversing. What we call Momau actually they went because they were conversing. So at this point, I want to bring Mr. Harun, and I also want to thank Nathan for coming in. I know nimekuchokoza huko chini, but you will come after Nathan, and let's just have a conversation. If anybody wants to interject or say something, Lala, you know how I play my show. At this point, you know, I just let everybody, if you have something that is really cooking, you can actually talk about anything that you want. I mean, you can just tell the other moderator, I mean, not the moderator, the panelists, and just tell them, hey, let me ask you a question, because we are having a conversation. So, Harun, the floor is yours, and then Nathan Dosi after that. Asante sana Mr. Mato kwa kunipatia nafasi. Nimekuwa hapo awali wakati Mr. Bernard alikuwa katika usukani, so na wewe sasa upo area salamu nakupa kwa wingi sana Mr. Nathan. Long time man, karibu sana yeah, I hope conversation itakuwa mzuri sana. So mimi ningependa kusema namna hii. By the way, 2013 wakati President Uhuru Muigai Kenyatta alipokuwa alichukua usukani, ukiangalia afya yake alikuwa mdogo. He was very young. 2017 wakati tuliona wakati retired Chief Justice Maraga alipofutilia mbali matokeo ya uchaguzi, still mwili wake haukuwa mkubwa, lakini baada ya 2018 kumkaribisha baba, tuliona sasa afya ya the former president ilirudi ikakuwa poa mpaka sasa hivi. Hajakata weight, by the way, hajakata weight. Nimemuona wakiwa na Museveni jana,
ako kama ako vizuri, ako na afya mzuri. Sasa wewe jiulize, mbona William Samoei Ruto ambaye amekuwa na afya mzuri, imefika dakika za jioni Arun, please niruhusu tu akini misbehave kidogo, and the listeners, please, it's your time. Lakini anafaa kwenda gym bwana. Siku hizi amenona sana, niliona kautumbo akitoka kwa Uganda Airline. Ana utumbo kubwa. Yes. Nakuambia Mr. Mato, unajua wakati umerelax, hata kama ndio kuna mahali ulikosea na yule mwenye ulimkosea ukamwambia aise bana, kuna vile nilikukosea, naomba unisamehe, alafu na yeye atamuke tu, you are my brother, I forgive you, let's work together. That is enough. Utaona tu afya ikirejea, kila kitu. Wewe niulize William Samoei Ruto na hizi trilioni zote zenye anakusanya, mbona afya inamkataa? Why? Ndio unasikia kuwa mtu yeyote mwenye ameumwa na nyoka akiona gamba ushtuka. Mtu yeyote mwenye ameibia Azimio kura akiona tu kafrakas kwa mkutano yake, jina Azimio tu linakuja peke yake. So hiyo ndio, that is the funniest thing ambayo inakumba huyo bana. Sasa huyo bana ikiwa anataka afya yake irejee vizuri, ang'atuke, aachie baba kiti hii yenye alifanya nini, alimuibia, then things will be good on him. Lakini the moment ataendelea tu kukatalia namna hiyo, hata have peace in his mind. Utaona tu anavaa nguo zinamkataa. In fact that is the impact ambayo wakati umechukua kitu ya mtu, kwa sababu ukimwona tu hivi unaanza kubabaika. Ukubali, ukatae. Basi ningependa kusema namna hii, when our Kikuyus brothers and sisters walikuwa in distress, hiyo ilikuwa mami utamute kidogo. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Yeah, when our brothers and sisters from the Kikuyu community, wakati walikuwa in distress baada ya aftermath after 2007 elections, it took a prince to leave the palace. akaenda kuwaokoa. Now kwa huu wakati MPs walitutoroka, wakati William Samoei Ruto alitutoroka, it took an heroin woman ambaye anaitwa Wamchomba kukam out na kutuambia kuwa I say hii finance bill kuna vitu ziko hapo ndani ambazo ziko dangerous. House levy, it is a scam. Watu wengine tukafanya nini? Tukasema hapana, hizi maybe ni kelele za chura. But mind you, mama amekuwa vindicated. Yale yenye alituambia kuhusu house levy ama hii house tax imekuja kutirika. So mimi kama kuna an heroine kutoka Mount Kenya mwenye anaishi sasa hivi, ni mama wa Mchomba. What a lady. Huyu mama Mungu ambariki sana, cause unajua sasa yeye ndiye amekuja kuweka peupe kuwa
hakika William Samoei Ruto, hii mambo ya housing ni wizi bana. This is theft. Ni wizi. Jamaa anaibia wa Kenya ambao wako na payslip. He's stealing from them. Arun, and then this lady sounds like Wangari Maathai in a certain way. Sijui kama umenotice hiyo kitu. I tell you this mama, I tell you this lady. Huyo naye wacha Mungu amfungulie njia. Huko mbele kuna tukiwa hai kuna vile tutamsaidia. I tell you. Mimi ni mtu wa Azimio, but huyu mama mimi nimekuja kumpenda kwa sababu sasa hivi hakika tumejua William Samoei Ruto amekuwa akiibia wa Kenya pesa zao. Sasa Wakenya wenzangu, weka macho yenu kwa Supreme Court, kwa sababu hivi soon mimi naona mtaanza tena kusikia kisungu mingi, mtaanza kusikia quotes mingi sana ambazo asitakuwa na manufaa katika masikio yenu when hii mambo ya house levy ruling yake itakuwa inafanywa. Cause mimi ninaona tu huyu mama hote ya Koome kuna vile anaweza amua ku quash off hiyo ruling ya Court of Appeal na High Court zote kwa pamoja. But mimi Martha Koome namwambia namna hii, I foresee akifanya ruling ambayo itaenda kinyume na ruling ya Court of Appeal na High Court, that is the end of her na Supreme Court. Kwa sasa hivi hata Mungu ni mzuri. Tulikuwa tunaitisha maandamano. Mungu ameyaleta kupitia kwa mlango ya nyuma. Sasa tutaona huyu jamaa mwenye anajipiga kifua, mwenye anasomea watu wetu wa Kenya. Hata sisi alikuwa anatusomea. Unajua hiyo warning alikuwa anaipeana kuwa yeye kwa mkutano yake, yani au ni Wakenya jumla, alikuwa anatusomea sisi through ndugu zetu na dada zetu wale ambao walikuwa Meru. So ninaona maandamano yakija tu yenyewe pasipo kufanya nini, pasipo kuitwa, and then that will mark the end of William Samoei Ruto, because what we were waiting for are these people wenye wamekuwa wakikatwa pesa zao na hawataki kuongea. Lakini sasa hivi imefika mahali wamegundua kuwa wamekuwa wakibiwa. Ndio unaona sasa the likes of KMBDUs, the likes of hizo ma unions wakiambia kuwa nyinyi mkiona tu pesa yenu imekatwa kwa street. Sasa wakiingia kwa street namna hii, Baba already amemobilize his team. Tutakutana na wao. We will join them, and then that will mark the fall of William Samoei Ruto. So Mungu ni mzuri. Back to you Mr. Kenyan with Love, unapoleta ndugu Nathan na Stone BK. Asante. I appreciate you kitu yenye tunasema asante sana. I know Stone PK will come hard.
the guys in the car, kuna mtu ako na haraka sana ama tu, because I want to bring Nathan Dosi, and I understand if you're in the car, maybe you're traveling somewhere. Kuna mtu, kama kuna inua mkono, kama inui, forever hold your peace until your time comes. Sorry. Sijakuwa pastor ama priest. Lakini kama kuna mtu ako na haraka sana, especially I know when you're in your car, and that's Mami and Stone PK. Is there anyone in a hurry, or we bring Nathan Dosi first because he hasn't spoken anything, and then I bring you guys? All right, hakuna mtu ameinua mkono. Nathan Dosi, the floor is all yours, sir. Hey, bro. Asante sana. It's been a while since I was here, so I hope everybody can hear me. Loud and clear, sir. Asante, bro. So mine is just to say that politics is over. You know, like we used to talk about Kalonzo way back. So now Kenyans are gutted. Huh? You know, like everybody is just feeling the pinch. And it's only fair that we talk about what is ailing Kenyans based on whatever happened. You know, so mine is just to prosecute a few points. Number one, biashara imekuwa ngumu sana Kanairo. And I'm very sure some of you people actually are able to decipher what's happened. I want to talk about the county government, but it all stems back to national government. And I have a feeling hii serikali yenye ilijiimpose, according to me ilijiimpose. Nobody can change my way of thought. Ilijiimpose whichever way they came into power. Now, number two, I have a feeling that they could be just trying to weaken this currency we call the Kenya shilling. Because how do you explain a deterioration? And you see, the head of state is quoted as saying that the shilling will actually stem back. Itarudi mpaka 115. And then he's not quite sure, and then he just blubbers, alafu anasema 120. You know, that to me is a lot of mockery to Kenyans. Because it only says that his advisors are either poor in judgment or they are doing deliberate action. Kwa hivyo devaluation hapa inaweza kuwa ni kitu, inaweza kuwa inachezwa pale. But according to me and vile mimi najua currencies and how they actually affect economies, ngojea tu hawa jamaa anaitwa aje, I'm just basically waiting for monetary policy committee meeting. Probably will happen maybe next week, but sometimes in February. I think itakuwa 6th of February, just to see what they have to say. Now, two things can happen in that meeting. I cannot speculate because I'm not sitting in that particular whatever. Lakini kuna kitu very important that Kenyans need to know. Kuna kitu inaitwa fiscal policies na kuna kitu inaitwa monetary policy. Hii wataenda kukaa ni kutry kutighten MPC, Monetary Policy Committee. So monetary policy ni mambo na interest rate. Now, you tell me, how do you for me, I'm lost for words. Like December, and I've been very consistent in the comment section saying, look, how can a government, through their whatever subordinates, waseme ati wana hike interest rates by 200 basis points? It is unheard of. It is the biggest rate hike in Kenyan history. So 12%, 12 or whatever, makes it even harder for Kenyans to borrow money. Angalia ule mama mbogo ulikuwa unasema ati anaweza enda tu kwa kaduka aitishe kamkopo ama aende mahali apate kamkopo. What does that mean? Inamaanisha itabidi amelipa more. So what are you doing?
you're discouraging lending by hiking interest rates simply because ni monkey do, monkey see, monkey see, monkey do. Because the US, which is a superpower economy, is hiking interest rates. Just, hey, unasema leo wa hike interest rates. And I want anybody here and anybody in the comment section to challenge me when it comes to MPC. Hakuna kitu CBK inafanya ya kutry jamaa wote kwa treasury. Wote ni wakora. Actually, Nathan, let me ask you a question real quick. So Yes. that you can, because now you brought the monetary part of it. I didn't want to bring it up, but you brought it up. Let me ask you a question. Especially the land that we got from for anyway, it goes to justice and not justice. It goes to I can't remember, but it's international kind of monetary thing that we got from the United States, which was, I think it was $1 billion or something like that, or $1 million. So I can't. I have to look at my documents again. So now what happens? I mean, and what is the economical and political, geopolitical, and accessing to each other at that point? Now, do we have to pay this back because we were already given that money? And I'm talking about Haiti, because that actually goes to national security. Asante, bro. Listen, bro. When you borrow money, it is very clear that you have to repay it. And you don't repay it, you have to repay it with an added interest. So you cannot stop digging the hole. Sasa trillion, we're sitting, Kenyan government right now, our country right now is at 5 trillion. Record. Yani, unajua, this guy is just busy taking flights, asking for money. Unasikia World Bank wameanza kuongea, IMF, nimeona Kisumu wamepewa pesa sijui na nani. You know, let me tell you, when you start to do those kind of, of course, we know diplomacy is good, but at the end of the day, please stop digging if we cannot, borrowing money to repay a debt. This is not like recurrent expenditure where you have to pay teachers. Look, teachers are not even being paid. This is the truth of the matter. CDF, pesa ya CDF, hata itoki on time, it's getting ugly. And this guy is not, basically. That's all I can say. I'm not an an expert in economics, but monetary policy. You screw up monetary policy. And then unakuja unachukua fiscal policy, which is a tool that is at your disposal. Alafu unasema atiniaje, mimi nataka nichapewa sema tax. Pa. Kila mtu anafaa alipe sijui nini, ushuru. Left, right, and center. That is absolute bollocks, in my opinion. Huwezi ambia watu walipe ushuru na bado unawaekea interest rates. Where is the money going to come from? Consumer spending will diminish. That is the basic analogy according to economics. Basic. Hata hiyo ni basic. Hata sijui kama David ndiye anajua hiyo. So these guys are either up to what I can call deliberate action to actually devalue the shilling to their own, selfish interests. Na hiyo mimi najua, na hiyo mimi mtu akuja aniambie kitu kingine, but I'm very sure about that. Now, borrowing, bro, when you say borrowing, you don't borrow to repay debt. But they never borrowed, they were given, they were paid for a service. That's the problem, what I was trying to talk to some people Now, on another channel. You talked about Haiti. Haiti. They were paid for a service. Now, what Alafu harakishe, because I know Stone PK is hitting, lakini try to be precise, and then we'll circle back. You're still here. We over and go. I don't want to speak Kamba here. Now, I don't want to prosecute my course of thought towards Haiti because itanifanya nikuwe very emotional. Because you don't send soldiers into Haiti, a place where people are actually military-wise, wako very, very much wako na prowess yote.
So I don't think hii serikali yetu ina mind about even the soldiers who are manning us, the people who are supposed to defend the territory, the boundary ya Kenya. Sasa mtu anatuma soldiers waende waende kudumisha sijui amani wapi. Hiyo ni takataka, according to me. So that one for me is a no. Let me tell you about let me speak about Meru. And I like the fact that Reverend Lala brought it up, and he brought it up very well, because people didn't want to listen to lies. And the narrative of lies has actually been spread all over the country. Huyu jamaa hakuna mahali anaweza enda watu wamsikize. Nowhere in this 254. Hakuna mahali huyu jamaa anaweza enda ati watu wampatie audience, because people are busy hustling. It's January, February, March. People have to just make ends meet. So he's not going to go and get audience. Now, number two, politically, we know all tunajua nini ina happen Meru. Politically, everybody knows Kawira Mwangaza, because all that happening started from that. We know that lady was off the hook, and we know. Yeah, so kama imekuwa ni serikali ya push buttons, huyu atoke, huyu aingie, controlling judiciary, we nunua huyu nini, whatnot, then we are doomed. We can only wait for 2027. And this time round, Kenyans have to just make a decision that, hey, enough is enough. Hata kama tutashinda tukisema enough is enough, this time round people will have had it. Unajua kuna kitu, unajua mtu akikuchoma na kitu na flare or whatever, you feel that pinch, especially on the ground, you know. Let me tell you, there's nothing burning desire that, and you see it's a domino. I wrote down there, it's a domino effect. Your chain reaction ikianza, itatoka Mombasa, ipite papa Mandera, papa ikikuja Meru, Isiolo, papa Nanyuki, Kishuka, you know, and it will be unstoppable. And this time round, somebody was talking about making it a digital election. I think it was Okiya Mutata. Who knows? But we have to wait and see. I don't want to talk about 2027 because, like I said, I don't want to talk about politics. Angalia, Kenyans right now, according to sources and what wote nimekutana now, including my experience, my own personal experience, blackouts, stima inapotea, unashindwa, kareke, park, giza, totoro. Yani, you're literally looking for. Now, I don't want to speak about housing levies, 2.575, 2.77. I was listening to this lady anasema 2.75. How did they arrive at that figure? Mimi, I'm still perplexed. I do not understand how they arrive at 2.75. Anasema tourists. Who are those tourists? We need to see them. Let them name them. Waseme ni hawa. Majina zao tuwajue. Tuangalie qualifications zao. How do they arrive at 2.75%? And say, we're going to cap it. Capping what? People work hard for their own money. You know? So that's all I can say. Over to you, Stone PK. And happy to see you, sir. Thank you, Nathan, for that. Actually, it's very good, because that's a very good. You've brought another angle about it, because actually, these things are supposed to be what we call it's a public. Kila mtu anafaa kwenda kuona hizo vitu. If you want to ask how your money was used, it's public. It's supposed to be there where you can go, even see nani mtu analipwa nini ilifanyika nini, how was the budget done. It should be public. So anyway, wacha niwashe shetani hapa, wacha niwashe hapa hivi na Stone PK, my big brother. Stone is my big brother. Najua amekuwa akingoja hapa sasa. Wacha Stone PK, the floor is all yours.
tuchape kiboko. Na unaona, nimeona watu wenye wa Mbeere hapo karibu, your neighbors Meru, wameacha ujinga, wataki historia ya Ruto. Nimeona everything that you say na kuaga nikiangalia bwana, nimeona mtaki mchezo. How you doing sir today? Tusalimie na utuambie sasa maneno ya kwako. Yes, Kenyan with love. Na bana ni Dickson Nathan. Naona madam maandamano kamili huko. Bwana lala, nafikiria labda amelala lakini sidhani. Anyway, hamjambo wote. Kenyan with love, thanks for programming. Huko mtaani village Mbeere mtu anaikuitanga programa. Yeah. Well, yeah, today is Friday. I was just passing around. Nikakumbuka kuna kuanga na candid talk. As usual, mimi nilichoka, unajua. Lakini nina maswali ningetaka tu kuuliza. Na alafu nirudi nizungumze vile watu wameanza. Mtindo mpya. Unaitwa mtindo mpya. Huo tumeona Meru. Hali Wakenya they are very innovative. Hali, do you know in Meru, in Mbeere, wacha Embu ni mafala, ni waoga sana. Waembu ni they flow within nini. Hata wezi ona nini ati Waembu wakidefy. Hiyo meeting ya Embu kama mmeona, they were just yes. Kwanza ni Mvuri alikuwa huko anawaongelesha. Nilikuwa nasikia kwenda choo. Nilikuwa nasikia vile wanaongea. It was so disgusting. Kwa Kikwetu ukiongea mtu akwambie nilegwa kujikomea, hiyo amekutusi mpaka na watoto wako wale utazaa years to come. You know, you are talking and then somebody say I feel like going to the loo. Ati Waembu anaanza kuambua vile ati saa hii ndio kwetu kumediscover tuko na minerals zingine za ajabu. Kenyan with love. I don't know whether you did some history. I want you to go back to history books. Uone history ya Kenya vile iko thin and ni ya kijinga. Ni history ya kudemean other tribes. Yeah. It is now that they are saying in Mbeere, and by the way, hizo minerals umesikia, hizo Mvuri alikuwa ameenda huko kudini. It's what we've been mining for the last 100+ years. But they suppress our people. Yeah, so that because once you mine and you make money, then you become independent. And always people ask me, kwani unachukia Ruto namna gani? Not even Ruto. I used to fight Uhuru ile to death. Kenyan with love, you know that. Yeah, because you know we had a lot of hope in Uhuru's government. Yeah, we had a lot of hope in Kibaki's government. Not only for some sections of the country, but for the entire country. But they failed us. And Kenyans refuse to call it as it is. Ati usitaje huyu, huyu alijaribu namna anavyoweza. Kenyan with love, if we made you president today, we don't want you to go telling us you are trying. We don't want you to try. And me, I don't believe in trying. I don't try. That's my principle in life. Nikikwambia naweza endesha gari, si atuache nitajaribu. No. Nipe, twende wapi? Cairo. Utaweza? Siwezi, ama ninaweza. That's the principle. Hii mambo ya kutry, we are trying, we are working very hard. Hizo ni zimepitwa na wakati. In China, they don't talk about working hard. Kenyan with love. I've worked with a Chinese company, and one of the CEO was telling me their vocabularies they deleted. They don't exist in their language. And you know, language is the strength, is what motivates you. Okay? So they deleted some of those demotivating words. Words like Mungu atakusaidia. Chinese don't believe God will help them.
And you see, look at where they are. They don't talk about that. They don't say at sasa wacha tuombe ndio tufanye hivi. They don't. Chinese don't say you are working hard. No, Chinese they say, are you producing as much? Kama wewe kazi yako ni kuproduce mchele, unatoa mchele ya kutosha. If it's making buttons, are you making buttons za kutosha? Don't go saying, I'm producing what is within our capacity. No. And that you can see what the people like Chinese have done. Singapore, the same. So you have to delete some of this. Anyway, my story, my preamble is based on these two questions nataka kuuliza. Na nikicongratulate Meru for doing what they did. Yaani msee anaongea hapo juu ya gari na hapa wanaimba wa manyimbo zingine. Sasa akienda Mbere, kuna Mbere wachache ambao akiongea watakuwa wanaimba circumcision songs. And when you talk and we are singing circumcision songs, tunamaanisha wewe maliza tuende tukakufanyie hivyo. Yaani tunakwambia kiveshe, wacha kuendelea tu kuongea, ukimaliza tutakupeleka kudu. Ona. It is, but you see, whoever is being insulted is a madman. And this brings me to my questions. My first question is, Kenyan with love. In a world over, when a president is mad, is basak, anapimagwa aje na nani? Who can tell that this president is mad? Yani, unajua Kenyan with love, me and you today tukinoki, sheng yetu tukinoki, kuna ule mtu atatushika atufunge na kamba, na the first place utapelekwa ni Mathare. Alafu utapimwa. Ukipimwa daktari aseme urudi nyumbani, utajua huku umenoki. Lakini ukiwa admitted, basi mtaani tunasema Mato amepata bed wapi? Mathare. Na wewe tunakuweka kwa ile list ya wale watu wenda azimu. Na tunakutoa kwa list ya watu nomo. So hata ukidischargiwa ukija mtaani. Hii mradi ulianza kati ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Kenya is the most stable democracy in Africa. Kenya is the gateway to the East African market. Kenya is the leading regional financial hub. Na eneo hii yote Makueni mlisimama imara juzi. Manake maandamano iko kwa sheria yetu. Kama wewe umekasirika, wewe huna imani ni yale serikali inafanya, una haki ya kufanya maandamano. Mimi nimeangalia na nimeona ya kwamba hii serikali tuko nayo ni serikali ya majabasi. Naomba niwaambie, ukisimama imara vile nimesimama straight namna hii, hakuna mwenye anaweza kupanda kwa mgongo. Unajua hivyo? Tonight, Sound Candy Talk. Unatazama Sound Candy Talk. Watch, share. Ese ndo mwirwachi Collins Ndombi wa Pentecostal Assemblies of God Juja, na ino ni Sound Candy Talk.